Very happy morning to all. Happy morning, sir. Sir, this is a standards, very quick revision of 10 accounting standards. My dear lovable students, I know that we are in the last hour revision of examination. We are having 1 day, 2 day or 2.5 days pending. In this, I am going to solve a 10 accounting standard, which can be called it as marathon or which can be called it as revision, whatever it may be. Sir, if you want this revision to be more powerful and useful, you have to follow what I am saying. I will be discussing one standard which will be covering 2 pages, my dear lovable students. Then you have to take a break, pause the video, revise that standard, do at least 3 questions A, N, M. Then listen the balance. Like that, if you are spending around 2 hours to 3 hours, then 10 theory standard of accounting will comes to an end. I will try my level best to give the high quality. You also try to level best to get the best. AS1, disclosure of accounting policy. What is AS1? Disclosure of accounting policy. We are having fundamentals of accounting assumption, which is GO CA. What is the fundamental? GO CA. What is the fundamental accounting assumption? Go CA. Going concern, consistency, accrual. So these are the 3 fundamental accounting assumptions. Tell me, what are 3 fundamental accounting assumptions? Going concern, Consistency, accrual. Sir, when you are preparing the financial statement as an auditor, you have to check that whether the fundamental accounting assumption has been followed, not followed. Followed? Not followed. What AS1 is saying to us that in the financial statement prepare பண்ணும்போது fundamental accounting assumption follow பண்ணிருக்காங்கன்னா specific-ஆ disclose பண்ண வேண்டிய Are you really with me? Yes, sir. So it is deemed that நம்ம எதுவும் எடுத்து சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை. Financial statement prepare பண்ணும்போதே going concern, consistency, accrual இது மூணையும் follow பண்ணி தான் financial statement என்ன பண்ணணும். அப்ப அது ஆல்ரெடி ஃபாலோ பண்ணியிருக்காங்கன்னா பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு எடுத்து சொல்ல வேண்டிய. If not followed என்ன பண்ணலைனா disclosure required in the என்ன statement. அப்ப AS1 நமக்கிட்ட என்ன சொல்லுதுன்னா அதை நீங்க ஸ்பெசிஃபிக்கா என்ன பண்ணணும். Right man, that's it with regard to the fundamental of accounting. I'm moving into the accounting policies. We are having a new term called as Accounting policy. Sir, what is accounting policy? Accounting policy refer to the Accounting policy refers to the specific accounting principle specific accounting principles and methods and methods of applying those principles adopted by the enterprise in the preparation and presentation of the statement. So when you are preparing the financial statement, when you are presenting the financial statement, for example, you have to write by closing stock. You have to value the closing stock. For valuation of closing stock, AS2 is there. Valuation of inventory, AS13 is there. Valuation of intangible, AS26 is there. So what accounting policy na it refer to the specific enna principle. நான் பொய் சொல்ல மாட்டேன், நான் உண்மையை தான் சொல்லுவேன், நான் உண்மையை தவிர வேற எதுவும் சொல்ல மாட்டேன் அப்படிங்கிறது என்னோட பிரின்சிபல். அதே மாதிரி க்ளோசிங் ஸ்டாக்க காஸ்ட் ஆர் என்ஆர்வி whichever is lowerல தான் என்ன பண்ணுவேன், வேல்யூ பண்ணுவேன் is my principle. So accounting policy refer to the specific என்ன principle and methods. And what? I am having FIFO method, I am having LIFO method, I am having weighted average method, cost or NRV whichever is lower method, and method of applying enna principle. Those principles adopted by the what? In the preparation and presentation of the. So accountant has to make decision from various options. I will be having lot of accounting principle. I will be having lot of methods, and the methods na pick பண்ணனும் கரெக்ட்டா for recording or disclosing in the end of accounts. For example, inventory, sir, what are the methods available? FIFO, weighted average, etc. இதுல இருந்து நீ pick பண்ணிட்டு வேணும் inventory என்ன பண்றதுக்கு. Cash flow statement, direct method, indirect method, AS3 is there. So these all are enna policy. So accounting policy refers to the specific accounting principle, refers to the and the methods of applying those principles adopted by the enterprise in the preparation and presentation of the
So now as a good accountant, it is my responsibility of duty to select the accounting policy. Yeah. Yes, sir. Before you select a dash policy, Accounting policy. 3 characteristics should be there. You should check the prudence. You should check the Prudence. You should check the substance over form. You should check the Substance over and you should check the materiality. You should check the materiality. So after you satisfy PSM, what is that? PSM. Prudence, substance over form. Materiality. அப்ப நான் accounting policy check பண்ணும்போது prudence condition satisfy பண்ணிட்டு வேற நான் choose பண்றது கரெக்ட்டா? What is prudence in view of the uncertainty associated with the என்ன event? Business பொறுத்த வரைக்கும் future எப்படி இருக்குன்னு எனக்கு தெரியாது. Profit are not anticipated but losses are provided as a matter of. That means all the anticipated losses should be considered and anticipated profit should not be. Futureல ஒரு என்ன வர்றதா இருந்தா loss வர்றதா இருந்தா அந்த lossக்கு நம்ம provision create பண்ணணும். ஆனா profit வர்றதா இருந்தா அதுக்கு நம்ம provision create பண்ண இதுதான் prudence. இதான் என்ன? The exercise of prudence in selection of என்ன policy? ஒரு accounting policy-ய choose பண்ணும்போது prudence மனசுல வச்சுட்டு வேணும் choose பண்றதுக்கு. இப்படி மனசுல வச்சு choose பண்றதுனால profit are not என்ன stated? Profit என்னவா காட்டாது. Losses are not என்ன stated? அப்ப profit அதிகமா காட்டாது, loss கம்மியா காட்டாது. Assets are not asset-ஓட value அதிகமா காட்டாது, liabilities are not. These are the benefits you will be getting when you keep in your mind dash when you are choosing a என்ன policy. Next one, substance over form. See the substance, not the form. See the substance, not the form. Transaction and other events should be accounted for and present in accordance with their what? And financial reality and not merely by their என்ன form. Maybe sir and the transaction ஓட substance என்னன்னு நம்ம பார்க்கணுமே தவிர என்ன form பார்க்க கூடாது. So this is the second thing you should keep in your mind when you are adopting. Next one, materiality. Financial statement should disclose all an item. That is the item, the knowledge of which might influence the decision of the user of the statement. Materiality is not always a matter of size. That means, sir, if I choose this accounting policy, will this accounting policy will disclose all the material item in the statement? Financial statement. அப்ப materialana ஐட்டத்தை disclose பண்ணுது எங்க? அப்போ before I choose என்ன policy? Accounting policy. My dear lovable students, I should satisfy 3 conditions. I should keep in mind number 1, prudence. That means all the anticipated losses should be and profit should not be considered. Number 2, the second one, substance. See the substance, not the form. And third one is the when I choose this accounting policy, will all the material relevant item will be disclosed in the financial statement. So if the PSM condition what? We can choose a particular accounting policy. I'm coming to the changes in what? So to value the inventory, for example, you have adopted FIFO method. Are you all really with me? Yes, sir. Yes, sir. But current year onwards, you want to change from FIFO method to weighted average method. Possible? Yes, sir. AS1 is saying that this is how you have to change the NA policy. Number 1, material in the NA period. Current period. Sir, because of that change from FIFO method to weighted average method, my dear lovable students, is it materially affect the current period? Yes. If yes, that means sir நான் முன்னாடி FIFO-ல வேல்யூ பண்ணியிருந்தேன், இப்போ எப்படி வேல்யூ பண்ண போறேன்? அதனால closing stock 3 crore increase ஆகுது. Closing stock 3 crore increase ஆனா GP increase ஆகும். GP increase ஆனா net profit increase ஆகும். இது ஒரு மெட்டீரியலான அமௌண்ட் தானே? அப்ப அமௌண்ட் ascertainable-ஆ? அப்படினா amount to be as per AS number 1, what it is saying that you have to disclose in the notes to account saying that because of shifting from the FIFO method to the my profit has been increased to the extent of the amount not ascertained means facts to be. You should say that we have shifted from the dash to dash and we are not in a position to say how much is the financial effect of that change. Hello sir. Yes, sir. Sir, no material in the end period.
but ascertainable in the N period. I shifted from FIFO to weighted average method. Because of that, there is no implication in the current period, but the implication will come in the N period. Then fact of such change later period to be disclosed in the N period. You should open your mouth and say that we have shifted from dash to dash. Because of that, there is no material effect in there, but there will be future period, later period. Are you all really with me? Yes, sir, these are the main important things which has been discussed by AS number 1. So AS number 1 is saying that, sir, GO-CA is the fundamental accounting assumption. So when you are preparing accounts, you have to prepare 3 things. Keep in mind: going concern, consistency, and accrual. This everyone has to follow. There is no specifically say that you have to follow. Are you all really with me? Yes, sir, when you are coming to class in the morning, you have to brush your teeth and come. Are you all really with me? Yes, I will not ask that kalla pallu thechiya na kekka vendiya. அப்போ ஃபண்டமெண்டல் அக்கவுண்டிங் அசம்ஷன் ஃபாலோ பண்ணிருக்கீங்கன்னா எடுத்து சொல்ல வேண்டிய. இன் கேஸ் யாராவது பல்லு தேய்க்காம வந்திருக்கானா பி கேர்ஃபுல், பக்கத்துல இருக்கவங்க நான் எடுத்து சொல்லணும். கரெக்டா இல்லையா? எஸ் சார். இஃப் நாட் ஃபாலோ டிஸ்க்ளோசர் ரிக்வயர் இந்த என்ன ஸ்டேட்மெண்ட். Sir, what is accounting policy? Accounting policy refer to the specific accounting principles and methods of applying those principles adopted by the enterprise in the preparation and presentation of the example. Inventory, we are having lot of methods are there, and cash flow statement direct method and sir, before that means in the basket lot of methods will be there. I have to choose one method as my accounting policy. Yes, sir. Before you choose that, 3 things should be keep in mind. Yes, sir. You should see the prudence principle, you should see the substance over form, and it should be material. And after you choose that accounting policy, what AS1 is saying that you can shift that to the another accounting policy. Sir, because of that, sir, in 2 circumstances it is what man allowed. Sir, because of that, is it any material in the current period? If yes, if the amount can be ascertained, then disclose that amount. Not ascertained, disclose the fact. Pakka? Yes, not material in the end period, but ascertainable in that. Disclose the fact that a change has happened, and because of that change there is no problem in the current period, but there will be problem in the. My dear lovable students, I know that we are at the verge of examination, last second of examination. Very, very crucial time is going. My intention is not to complete the entire accounting standards, entire teach you. This is a revision brush up video, my dear lovable students. And I will be doing the next NSR AS. I'll be doing 10 AS within very short span of time. So before you listening to AS number 4, if you want to really make this as worth, sir, go to AS number 1, revise AS number 1, do at least 3 sum. It is not theory revision. Sir, illustration number 1, illustration A, illustration N, illustration number M. 3 is more than enough. Then come and listen with me. AS number 4. I will give you a revision lecture. Then you continue with that. Then you'll be feeling so much comfortable. I am waiting here to start with AS number 4. The prerequisite to continue the lecture is, I hope that you would have gone all the illustrations of ICI AS number 1. Then only you listen to AS number 4, then only to be useful at the end for the NSR time spent by you. So when you are with me, I will be covering 10 accounting standards, contingencies and events occurring after the balance sheet date. Sir, AS4 classified into 2 categories, contingencies and events occurring after the balance sheet date. It is talking about 2 things. Contingencies and events occurring after the. Sir, what is contingency? Contingency na எனக்கு தெரியாது. Contingency is a condition or a situation. அது ஒரு condition இல்லைனா ஒரு situation. The ultimate outcome of which will be what or what? அதோட ultimate outcome either gain or இருக்கலாம், which will be known or determined only on the occurrence or of one or more of the uncertain. That means மழை பெய்யுமா மழை பெய்யாதா. It is a contingency. பெய்யலாம் பெய்யாம கூட இருக்கலாம். So it is a condition or the ultimate outcome of which will be known or only on the occurrence or of one or more. அப்ப contingency will lead to either contingent losses or contingent gain. Contingency will lead to contingent losses or contingent gain. So what is the accounting treatment of contingent losses as per AS4? Accounting treatment of contingent loss is determined by the expected income
அப்ப அந்த கண்டிஞ்சன்சி, அந்த சிச்சுவேஷன் இல்ல அந்த கண்டிஷன் நடக்கிறதுனால வர்ற அவுட்கம் தான் சார், அவுட்கம் தான் டிசைட் பண்ணும் நான் என்ன பண்ணணும். If it is likely that the contingency will result in a what? In case மழை பெய்யறதுனால எனக்கு லாஸ் வர வாய்ப்பு இருக்குனா, if it leads to loss to the enterprise, it is prudent. இப்பதான் நம்ம prudence பத்தி பேசுறோம். All the anticipated losses should be considered. That loss should be considered in the end statement. Whereas contingent lossக்கு பதிலா contingent என்ன வருதுனா, contingent gain are not recognized in the end statement because prudence is not allowing that. Anticipated profit should not be recognized in the books of accounts since their recognition may result in the recognition of a which may never be what, ஒரு ரியலைஸே பண்ணாத ஒரு ரெவென்யூவை நான் books of accountsல ரெக்கார்ட் பண்ண என்ன இருக்கு. However, when the realization of the gain is virtually certain, கண்டிப்பா நான் அந்த கெயினை அடையதான் போறேன், கெயினை ரியலைஸ் பண்ணதான் பின்னையே அதை கண்டிஜென்சின்னு கூப்பிடுற, then such gain is not a, அதான் நீயே சொல்றிய என்ன certain, and accounting for the gain is appropriate. அப்ப நீ என்ன பண்ணிக்கலாம், அந்த கெயினை என்ன பண்ணிக்கலாம், அக்கவுண்ட் பண்ணிக்கலாம். So sir, AS4 classified into how many category? Contingencies and events occurring after the balance sheet. What is contingency? Contingency is a condition or a situation, the ultimate outcome of which may be gain or loss, which will be known or determined only on the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future event. Right? Yes, sir. There will be two things arises because of contingency: contingent losses, contingent gain. All the anticipated losses should be considered as far, whereas contingent gain should not be accounted. But if that gain is virtually, it is no more contingent gain, you can record that, there is no problem. Now the events occurring after the end date. Sir, events occurring after the balance sheet date may be adjusting event or what? Adjusting events means events which provide என்ன evidence? Further evidence of condition that existed at the, that means there were some condition existed at the, அந்த கண்டிஷனுக்கு ஃபியூச்சர்ல எவிடன்ஸ் வருது அப்படினா it is a adjusting event. For example, a trade receivable, balance sheetோட asset sideல trade receivable இருக்குமா? Yes sir. நமக்கு யார்கிட்ட இருந்தோ கிடைக்க வேண்டியதா இருக்கு, அப்ப கண்டிஷன் balance sheet on dateல இருக்கு. இந்த trade receivable நாளைக்கு insolvent ஆகுறாரு, after என்ன date? Reporting date. balance sheet dateக்கு அப்புறம் இவர் என்ன ஆயிட்டார்னா and unable to pay full amount against whom the provision for dash was created, doubtful debts was created. Now this is become a adjusting event. Yeah, on the balance sheet date condition is there, correct? Yes, sir. And so which provide further evidence of what? Condition. I'm getting an evidence that he become what? So it will become a adjusting event. அப்ப நாம் balance sheet users of financial statement கொடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த amount bad debt write off பண்ணிட்டு தான் கொடுக்கணும். That's what AS number 4 is saying. Sir, 31st March வரைக்கும் தானே சார் நான் அக்கவுண்டிங் ரெக்கார்ட் பண்ணுவேன், இது எனக்கு 1st April தான் சார் தெரிய வந்திருக்கு. இருந்தாலும் AS4 என்ன சொல்லுதுன்னா, notwithstanding anything contained in accountancy, அக்கவுண்டன்சில படிச்சதெல்லாம் நீ ஃபாலோ பண்ண வேண்டிய, you have to adjust that item, you have to change the financial statement, you have to write off it as a bad debt, then only present that financial statement. What a brilliant AS this is, correct? But certain things are not adjusting even. Those are which are indicative of condition that arose subsequent to the balance sheet date. அப்ப balance sheet dateல இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் நடக்க போகுது, எனக்கு வந்து கண்டிஷனும் கிடையாது, எவிடன்ஸும் கிடையாது. For example, plant got damaged due to occurrence of what? 31st March balance sheetல நீ வந்து fire வரும்னு ஏதாவது எழுதி வச்சிருக்கியா? இல்ல fire வரும்னு உனக்கு தெரியுமா? அப்படினா நீ அதை வந்து என்ன பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்ல, adjust பண்ண வேண்டிய. But if that non-adjusting event affects the going concern, then it is an exception to the non-adjusting event, correct? அப்படினா நீ என்ன பண்ணி ஆகணும், adjust பண்ணி, right? So we are having two events, man, adjusting events and so events occurring after the end date. Sir, there are AS4 classified into two categories. Contingencies, events occurring after the
That events occurring after the balance sheet date may be என்ன event. Evidence of such condition has been existed at the NSC date. Adjustment to assets and liabilities is, so you have to change the assets and liability. You have to write off the debtor. Sir, then disclose in the financial statement is required. Whereas if the event is an adjusting event, that means no evidence of such condition has existed at the NSC date. Adjustment to assets and liabilities is not required. Disclosure in the report of the approval authority is required. Adha enna panna podum, disclose panna podum, financial statement adjust panna vendiya. So I'm consolidating, man. AS4 classified into how many category? 2 category. Number 1, contingencies and events occurring after that. That contingency again classified into 2 category: contingent losses and contingent gain. Contingent losses, all the contingent losses should be accounted as per the, whereas sir, contingent gain should not be accounted. Paka. But if that gain is not a contingent gain, if that gain is virtually, then it is no more a contingent gain, and you can put a journal entry in the books of accounts, right? Events occurring after the NSC date. That event may be an adjusting event, or if it satisfies the condition of adjusting event, adjust the books of accounts, correct? If it is not a adjusting event, disclose in the board's report, sir, not adjust in the end of accounts. With this, we have done with the, sir, 2 AS out of 10 AS, my dear lovable students. We have completed 2 AS, AS1 and AS4. Before I move into AS number 5, it is mandatory that revise all the ICA illustrations, my dear lovable students. This is a motivation to study AS, my dear lovable students. After completing that, pause the lecture. Don't see the lecture at the last 1 or 2 days. It will not help you. But this is a virtual helping by way of, sir, you got a quick recall of AS4. Complete all the question, then start listening AS5. I will be waiting here. Quickly complete and come back. So we have done 2 AS out of 10 AS, my dear lovable students. I am moving into the 3rd AS out of 10 AS, which is AS5. The prerequisite to listen to this AS5 is you should have completed the 7 book back question or the illustration of AS4. Have you all done? Yes, sir. Super, sir. Net profit or loss for the period. Tell me. Net profit or loss for the Prior period item. prior period. Changes in accounting policy. Changes in accounting So say what is AS number 5? Net profit or loss for the period. Prior period item. Changes in accounting policy. What is accounting policy? AS number 1 we have already dealt. Yes, sir. Fine, man. Sir, number 1. Sir, 1, 2, 3, 4, 5. AS5. Shall we? Yes, sir. If we discuss 5 things, we are done with AS number 5. Profit or loss from the NA activity. Ordinary activity. So activity can be classified into 2 categories. Number 1, ordinary activity and extraordinary activity. Fine. What is ordinary activity? Normala, sadharnama, edukkaga business ஆரம்பிச்சிருக்கியோ அதுதான் என்ன activity? Any activity which are undertaken by a enterprise as a part of its what? And such related activity in which the enterprise engage in furtherance of or incidental to or arising from these. Ordinary activities are normal activity for which the business has been started. பொருள் வாங்குற, பொருள் விக்கிற, இப்ப நீ சேல் பண்ற, அது என்ன ஆக்டிவிட்டி? பிளஸ் அது சுத்தி பத்தி இருக்கிற இன் ஃபர்தரன்ஸ் ஆஃப், இன்சிடென்டல் டு ஆர் அரைசிங் ஃப்ரம், இதுவும் என்ன ஆக்டிவிட்டி தான். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ப்ராஃபிட் ஆன் சேல் ஆஃப் மர்க்கண்டைஸ், மர்க்கண்டைஸ்னா குட்ஸ். லாஸ் ஆன் சேல் ஆஃப் என்ன? இன்வென்டரி. அட் த எண்ட் ஆஃப் த சீசன் எல்லாமே என்ன ஆக்டிவிட்டி தான். அப்ப ஸ்டாக் வித்துட்டு வர்ற ப்ராஃபிட், விக்காம வர்ற லாஸ், ஸ்டாக் ரிலேட்டடான எல்லாமே என்ன ஆக்டிவிட்டி தான். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ANM கிளாஸஸ்க்கு ஃபீஸ் வர்றது என்ன ஆக்டிவிட்டி தான். That's it, man. I'm moving to the second part called as N activity. Income or expense that arises from events or transaction. They are clearly distinct from the N activity of the enterprise and therefore not expected to recur frequently or regularly. அப்போ எக்ஸாக்ட்டா கிளியர் கட்டா யாருக்கு ஆப்போசிட்டா இருக்கும்? ஆப்போசிட்டா இருந்தா ஆக்டிவிட்டி. இது frequent-ஆ நடக்காது. ஆனா ஆர்டினரி ஆக்டிவிட்டி எப்படி நடக்கும்? Extraordinary items should be disclosed in the statement of என்ன?
as a part of net profit or loss for the நம்மளோட schedule 3 P&L account prepare பண்ணும்போது ordinary activity தனியா காட்டணும். அப்ப யாருனால அதை தனியா காட்டுறேன்னா AS5 நால தான் அதை தனியா எடுத்து காட்டுற என்ன ஆக்டிவிட்டி? எக்ஸ்ட்ராஆர்டினரி ஆக்டிவிட்டி. You would have enjoyed that. Yes sir. Sir, exceptional item. என்ன item? Sir, ordinary activity liye இன்னொரு classification தான் என்ன item? Sir, when item of income and expense within what or what? From an activity are of such a size, nature or incidents that their disclosure is relevant to the what? Explain the performance of the enterprise for the what? The nature and amount of such items should be disclosed what? சார், ஒரு ஆக்டிவிட்டி நடந்திருக்கு, ஆனா அந்த ஆக்டிவிட்டியை என்னால ஆர்டினரி ஆக்டிவிட்டின்னு சொல்ல மனசு வருது இல்ல. அது என்ன ஆக்டிவிட்டி கிடையாது சார். அது எக்ஸ்ட்ரா ஆர்டினரி ஆக்டிவிட்டியான்னு கேட்டா அதுவும் கிடையாது. Are you all really with me? அப்ப என்ன ஆக்டிவிட்டியும் கிடையாது, என்ன ஆக்டிவிட்டியும் கிடையாது. ஆனா அத செப்பரேட்டா சார் ஷெட்யூல் 3 P&L அக்கவுண்ட்ல காட்டுனா நல்லா இருக்கும். யூசர்ஸ் ஆஃப் என்ன ஸ்டேட்மென்ட்க்கு அப்ப அதை என்ன பேர்ல போட்டு காட்டு. அப்ப when item of what or what ஒரு இன்கம் இல்லனா within என்ன or என்ன from என்ன activity are of such size, nature or incidents that disclosure is relevant to explain the performance of the enterprise for the period. The nature and amount of such items should be disclosed. அப்ப it's a part and parcel of the ordinary activity. ஆனா என்னால ordinary activity சொல்ல முடியுது இல்ல. Yes or no? அப்ப ஒரு என்ன சார் income or expense அது என்ன ஆக்டிவிட்டின்னு கூப்பிட முடியுது இல்ல. ஆனா அத தனியா பிரசன்ட் பண்ணனா நல்லா இருக்கும்னு எனக்கு தோணுது. ஆனா அது எக்ஸ்ட்ராஆர்டினரி ஆக்டிவிட்டியும் கிடையாது. அப்படினா அதை என்னன்னு கூப்பிடு. Right man. So exceptional item is a part and parcel of ordinary activity. Is a part and parcel of the அப்போ ஒரு ஆக்டிவிட்டி என்ன ஆக்டிவிட்டி கிடையாது, என்ன ஆக்டிவிட்டியும் கிடையாது. I'm coming to the dash period item. So what is the name of AS5? Net profit or loss for the period. This net profit or loss for the period can be from ordinary activity or extraordinary activity. Correct? Yes, but there may be exception to this item. One item cannot be treated as treat it as. I'm coming to the next one man. Prior period. Net profit of the current year may be affected by the last year item. That is called as N item. Prior period items are what or what? Which arise in the current period. Which as a result of error or omission in the preparation of the one or more of the period. அப்ப முன்னாடி வருஷங்கள்ல பண்ண தப்பு இப்போ எந்திரிச்சு மேல வருது. Are you really with me? That is called as என்ன period item? அப்ப prior period items are what or what? Which arise in the as a result of error or omission in the preparation of one or more. Error may occur as a result of என்ன mistake or mistake in applying என்ன policy or misinterpretation of facts or என்ன site. அப்ப முன்னாடி வருஷங்கள்ல இப்போ என்ன நடந்திருக்கு, அந்த error or omission இந்த வருஷம் வெளியே வருது. அப்படினா இந்த வருஷம் அதை நீ கரண்ட் இயர் ஐட்டமா ட்ரீட் பண்ண கூடாது. என்னவா ட்ரீட் பண்ணணும்? அப்ப ஷெட்யூல் 3 போடும்போது அதுல ஒரு லைன் இருக்கும், என்ன பீரியட் ஐட்டம். அது யார்னால தான் அந்த மாதிரி ஷெட்யூல் 3 போடுற? கிளியர்? அப்ப AS5 என்ன சொல்லுதுன்னா ஷெட்யூல் 3ல கரண்ட் இயரோட டேட்டாவை 5 ஹெட்ல காட்டு. நம்பர் 1 ஆர்டினரி ஆக்டிவிட்டி, எக்ஸ்ட்ராஆர்டினரி ஆக்டிவிட்டி, prior period item. எக்செப்ஷனல் ஐட்டம்னு என்ன சார் ஒரு தனி ஹெட் AS5 தரல. ரைட் மேன். சேஞ்சஸ் இன் என்ன எஸ்டிமேட்? அக்கவுண்டிங். Sir, we are having two things man, accounting policy and accounting what? நீ ஒரு asset வாங்குற சார், assetோட லைஃப் எத்தனை இயர்? 10 year தான் வருமா, 8 year வருமா சார், 12 years வருமா? அது asset யூஸ் பண்ணி முடிச்சாதான் தெரியும். பட் ஸ்டில் நம்ம ஜோல்ஸ் இந்த மாதிரி என்ன சொல்றோம்னா 10 வருஷம் வர என்ன இருக்கு,
That is my what? Estimate. That is what my Sir, my dear lovable students, in your AS10 PPE la nee change in the life of the asset padichirpa, which is an accounting what? Estimate. Sir, an estimate may have to be what? If changes occur in the circumstance based on which what was made. நான் 10 வருஷம் முன்னாடி லைஃப் ஆஃப் த அசெட் 10 வருஷம் எஸ்டிமேட் பண்ணேன். ஆனா இப்போ அந்த சர்க்கம்ஸ்டன்ஸ் மாறி போயிடுச்சு. Or as a result of என்ன இன்ஃபர்மேஷன்? என் காதுல நியூ இன்ஃபர்மேஷன் வந்ததுனால சார் நான் இப்ப அக்கவுண்டிங் எஸ்டிமேட்டை மாத்த வேண்டியதா இருக்கு. Or என்ன எக்ஸ்பீரியன்ஸ்? அன்னைக்கு நான் குழந்தையா இருந்தே எனக்கு தெரியல தப்பா டிசிஷன் எடுத்திருந்தேன். இப்பதான் எனக்கு புரியுது அப்படி நான் வந்து எஸ்டிமேட் பண்ணியிருக்கேன். Or subsequent in a development. So because of these 4 reasons you can dash the estimate, change the revision of estimate by its nature does not bring the adjustment within the definition of an item. Or நீ எஸ்டிமேட்ட மாத்துனேங்கிறதுனால அது என்னவும் கிடையாது. Right? So what AS5 is saying that when you are presenting the N statement, you have to present the current year item in 5 heads. That is why AS5. Number 1, ordinary item, extraordinary item, prior period item, changes in the accounting estimate and changes in the accounting. Accounting policies are specific in a principle and methods of applying those principles adopted by enterprise in the preparation and presentation of the financial statement. Like to value the inventory, I am adopting FIFO method, weighted average method. Before I choose an accounting principle, 3 things I will keep in my mind. Prudence I will keep, substance over form I will keep, materiality I will keep. Right? And I have studied that during the previous year. If I change the NA policy, you have to check whether it is material, not material. If it is material, you have to disclose along with the amount. If the amount is not ascertainable, you have to disclose the fact. Clarity? Yes, sir, in what circumstance I can change the accounting policy? Accounting policy can be changed in 3 circumstances. நீ வந்து FIFO ல இருந்து average-க்கு weighted average-க்கு இந்த 3 circumstances தான் மாற முடியும். When adoption of a different என்ன policy is required by what? Statute, laws and regulation என்ன சொல்றாங்கன்னா LIFO யூஸ் பண்ண கூடாது. FIFO தான் என்ன பண்ணணும்? Right, for compliance with என்ன standard. AS2 என்ன சொல்றாங்கன்னா cost or NRV whichever is, அது இல்லாம வேற எந்த மெத்தடும் நீ வந்து வேல்யூ பண்ண கூடாது. Sir, when it is considered that the change would result in more appropriate presentation of the NS statement, so under these 3 circumstances you can change the NS policy. So number 1, because of change in the accounting policy, யார் change வேணும்னு சொல்றா? Statute. ரெண்டாவது, compliance with the, because of changing the policy, it will lead to more appropriate presentation of the NS statement. This is very important, man. இந்த 2 விஷயங்கள் change in accounting policy கிடையாது. Adoption of என்ன policy? For events or transaction that differ in what? From previously occurring what or what? For example, introduction of a formal retirement என்ன scheme. இப்போ employees என்ன ஆயிட்டே இருப்பாங்க? ரிட்டையர் ஆயிட்டே இருப்பாங்க. அப்ப ரிட்டையர் ஆகும்போது செக்ஷன் 1010 கிராச்சுவிட்டி நான் கொடுத்துட்டே இருக்கணும். அது கொடுக்கணும், என்கிட்ட என்ன வேணும்? காசு வேணும். அப்ப நான் என்னோட ஆர்கனைசேஷன்ல கிராச்சுவிட்டி ஸ்கீம் எடுத்துட்டு வர்றேன். ஓகேவா? திஸ் இஸ் நாட் என்ன சார் சேஞ்ச் இன் என்ன பாலிசி? சார் லாஸ்ட் இயர் வரைக்கும் கிராச்சுவிட்டி ஸ்கீம் இல்லையே, இந்த வருஷம் நீங்க என்ன எடுத்துட்டு வந்திருக்கீங்க? திஸ் இஸ் நாட் a change in the place of ad hoc ex gratia payment to employees on what? முன்னாடி நான் வந்து நீ ரிட்டையர் ஆவறியா, எத்தனை வருஷம் வேலை செஞ்சிருக்க, இத்தனை வருஷம் வேலை செஞ்சிருக்க, இந்த சர்வீஸ்க்கு இவ்வளவு ரூபீஸ் கிராச்சுவிட்டி வெச்சுக்கோ நான் இப்ப கொடுத்துட்டு இருந்தேன். ஆனா இப்போ நான் புதுசா என்ன எடுத்துட்டு வர்றேன்? கிராச்சுவிட்டி ஸ்கீம் எடுத்துட்டு வர்றேன். This is not a change in the adoption of an accounting policy for events or transaction which do not occur previously or that were என்ன material. லாஸ்ட் இயர்ல நான் சில ஏரியால அக்கவுண்டிங் பாலிசியை அடாப்ட் பண்ணல, ஏன்னா அது இம்மெட்டீரியலா இருந்துச்சு. இந்த வருஷத்துல இருந்து நான் என்ன பண்ண போறேன்? அடாப்ட் பண்ண போறேன். That is not a change in என்ன policy. So what AS5 is summarizing that net profit or என்ன for the period, loss for the period, in the current வருஷத்தோட net profit or loss users of the financial statement க்கு present பண்ணும்போது எல்லாத்தையும் ஒரே ஹெட்ல போட்டு present பண்ண, அதை நீ பிரிச்சு காட்டணும். அதுல நம்பர் 1 என்ன ஐட்டம்?
Number 2, எதெல்லாம்? Is there any change in that? And is there any change in that? This is AS number 5. That's why 5 areas they are saying, my dear lovable students. With that we are done with the 3 AS out of 10 AS. That means before you start listening to AS number 9, a very important AS revenue recognition. Correct? Yes, you should complete all the illustrations of ICA study material from AS number 5. I will be wait here. Then only this will be a pure value addition for you. So we have done 3 AS out of 10 AS. And we are moving into the 4th AS, which is very important AS. AS 9 revenue recognition. Right? AS9 is revenue recognition. When we have to, sir, recognize the revenue, which is nothing but time of supply basically. Time of supply of advanced accounting is what section 9 is all about, right? Yes, sir. Section 12, section 13, section 14. What is section 12? What is section 13? What is section 14? Time of supply in case of the same time of supply is what explained in NSR AS number 9. I'm coming to this standard is concerned with the recognition of revenue arising in the course of any activity. In AS number 5 we have learned what is ordinary activity, what is extraordinary activity, what is prior period item, changes in the accounting estimate and changes in accounting. This AS is concerned only about the any activity of the enterprise from sale of goods, rendering of services and use by others for enterprise resource yielding interest, royalty and supply includes all forms of supply of goods or services or both. Correct? Yes, sir. Yes, sir. So this AS number 9 is dealing only with the income from ordinary activity. And are you having any income from goods? That we will be talking about. Are you having any good income from services? Yes, we will be talking about. You are having any income from IFOS like interest, royalty or dividend? That we will be talking about. Chennai. Yes, sir. AS9 does not deal with following aspects of NR recognition. To which special consideration apply revenue arising from NR contract, which is NR7. அப்ப AS7 தனியா இருக்கிறதுனால கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கான்ட்ராக்ட்டுக்கு AS9 அப்ளை ஆக வேண்டிய அவசியம் இல்ல. ரெவென்யூ அரைசிங் ஃப்ரம் ஹையர் பர்ச்சேஸ் லீஸ் அக்ரிமெண்ட் AS19, ரைட்டா? எஸ் சார். ரெவென்யூ அரைசிங் ஃப்ரம் கவர்மெண்ட் கிராண்ட் AS and other similar subject and revenue of insurance company because we are having IRDA norms and regulation. Yes, sir. Arising from என்ன contract? Insurance contract. இந்த 4 இன்கத்துக்கு AS9 என்ன ஆவாது? அப்ப AS9 ordinary activity க்கு தான் அப்ளை ஆகும். It may be ordinary activity from goods, ordinary activity from services or IFOS. Correct? Yes, sir. Sir, this AS will not be applicable for construction contract which is AS7, which is AS19, which is AS12 and IRDA. இந்த 4 விஷயங்களுக்கு AS9 என்ன ஆவாது? Sir, what is the definition of revenue, sir? Because revenue recognition, correct? Yes, sir. So AS9 classified into 2 categories. The first part is what is revenue. In revenue என்னன்னு தெரிஞ்சாதான் sir when to sir recognize the revenue. அது என்னால சொல்லிக்க முடியும் இல்லையா? The revenue அப்புறம் first என்ன புரிஞ்சுக்கணும்? Revenue is the gross inflow of what? Cash, receivable or other consideration arising from sale of goods, rendering of services or used by others of enterprise resources, yielding interest, royalty and Akka? Yes, sir. My dear lovable students, upper revenue na in a gross inflow in a kasa varlam illa receivable nikalam upper cash sales or kalam or in a consideration arising from either in the sale of goods, rendering of services used by others of enterprise resources, yielding interest, royalty and இதுதான் என்னன்னு சொல்றது. இப்ப நான் ரெவென்யூவோட டெஃபினிஷன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிருக்கேன் இல்லையா? சம்டைம்ஸ் பிரின்சிபல் ஏஜென்ட் இருப்பாங்களா? சார் ஏஜென்சி ரிலேஷன்ஷிப். இன் கேஸ் ஆஃப் என்ன ரிலேஷன்ஷிப்? ரெவென்யூ இஸ் த அமௌண்ட் ஆஃப் வாட்? கமிஷன் அண்ட் நாட் த கிராஸ் என்ன ஃப்ளோ of cash, receivables or அப்ப ஏஜென்சி ரிலேஷன்ஷிப் பொறுத்த வரைக்கும் because revenue is the gross inflow of என்ன, this will not work out to என்ன relationship? Agency relationship means revenue is the amount of only what? And not the gross inflow of cash, receivable or
அப்ப இந்த டெஃபினிஷனோட எக்ஸெப்ஷன் தான் agency relationship. Shall I proceed? Yes, sir. What is AS9? You should understand what is and when to. We understood what is. அழகா ஒரு டைம் டெஃபினிஷன் சொல்லாமா? Revenue is the gross inflow of cash receivable or other consideration arising from sale of goods, rendering of services used by others of enterprise resources, yielding interest, royalty and. Shall we talk about the time of recognition of revenue? Yes, sir. We are going to talk about end of goods. அப்ப நீ goods விக்கிற இந்த மூணு கண்டிஷன் என்னாச்சுனா goods வித்ததுல இருந்து revenue P&L அக்கவுண்ட்ல by sales நீ புக் பண்ணிக்கலாம். ஒத்துக்கறியா? In a transaction involving end of goods, performance should be regarded as being achieved when the following condition has been. நீ goods விக்கிறேனா இந்த மூணு கண்டிஷன் என்னாச்சுனா performance முடிச்சிட்ட அப்படிங்கற சொல்லுவேன். performance முடிச்சாச்சுனா AS9 என்ன சொல்லுதுனா நீ ரெவென்யூவை அப்ப performance ஆனாதான் ரெவென்யூவை ரெகக்னைஸ் பண்ண முடியும். performance ஆவலைனா ரெவென்யூவை ரெகக்னைஸ் பண்ண முடியாது. நம்பர் 1 seller of the goods யார் விக்கறாங்களோ has transferred to the யாருக்கு the property in the goods for a what. அப்ப ஒரு செல்லர் வேணும், ஒரு பையர் வேணும். செல்லர் பையருக்கு என்ன சார் goods-ஐ ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணனும் for a all என்ன risk and reward of ownership have been transferred to the yark and the seller retain no enna control transferred to a degree usually associate what appo ownership from the seller to the buyer should be transferred. appo or seller venu or buyer venu seller buyer ku price ku goods transfer pananum. ரெண்டாவது என்ன transfer ஆகும் risk and reward transfer ஆகணும், அந்த goods ஓட ownership transfer ஆகணும். ரைட்டா? no significant uncertainty exists regard the amount of the consideration that will be derived from the end of goods. நாளைக்கு அவன் காசு தருவானா தரமாட்டானா அப்படிங்கற கன்ஃபியூஷன் இருக்க uncertainty இருக்க கூடாது. that means number 1 ஒரு buyer வேணும், ஒரு seller. seller buyerக்கு ஒரு priceக்கு goods all significant risk and reward transfer ஆயிருக்கும். கூடயே risk and reward transfer ஆகுதுனா ownership transfer ஆயிருக்கும். ரைட்டா? significant uncertainty இருக்க இந்த மூணு கண்டிஷனுமே என்னாச்சுனா ஆச்சுனா PSU என்னாச்சுனா satisfy ஆச்சுனா சார் you can recognize the what சார் இன்னும் எனக்கு காசு வரவே இல்லையே பரவாயில்ல இருந்தா கூட என்னோட P&L அக்கவுண்ட்ல பை சேல்ஸ்னு சொல்லி புக் பண்ணிட்டு gross profit increase பண்ணி net profit increase பண்ணிக்கலாம். அப்ரிஷியேட் பண்றியா? கிளாரிட்டியா? that's it man. அப்போ ஒரு goods வித்து நம்ம ரெவென்யூ புக் பண்ணனும்னா எத்தனை கண்டிஷன்? நம்பர் 1 ஒரு செல்லர் வேணும், ஒரு பையர் வேணும். செல்லர் பையருக்கு for a consideration price க்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணனும். risk and reward என்ன ஆகும்? that means ownership என்ன ஆகும்? நாளை பணம் வருமா வராதாங்கிறதுல certainty இருக்கணும், uncertainty இருக்க clarity. next one man, the second one is a rendering of what? I am rendering services. when to book the revenue? when to book the revenue? question correct? sir there are two methods has been recognized by AS9. proportionate என்ன method or completed service contract method. நீ சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்ண proportionate completion ஆக revenue recognize பண்ணிட்டே வா. இல்லனா சர்வீஸ் முதல்ல கம்ப்ளீட் பண்ணு அப்புறமா எதை recognize பண்ணு. proportionate என்ன method is a method of accounting which recognizes revenue in the statement of எங்க proportionately with the degree of completion of under a நான் 60% ப்ராஜெக்ட் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன் அப்படினா 60% ரெவென்யூ ரெகக்னைஸ் பண்ணு. நான் 80% ப்ராஜெக்ட் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன் basically percentage of completion method. அததான் proportionate completion method சொல்றாங்க சர்வீஸ்க்கு. கிளியரா? here performance consists of அங்க goods பொறுத்த வரைக்கும் மூணு விஷயங்கள் நடந்தாதான் performance ஆச்சு. performance டிக்கு விழுந்தாதான் revenue recognize பண்ண முடியும். இங்க performance consists of execution of more than one act. ஏனா percentage கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு இருக்க அப்ப ஒரே ஷாட்ல வேலை முடியாது, மல்டிபிள் ஆக்ட்ல தான் வேலை முடியும். the revenue is recognized எப்படி? by referring to the performance of each act. ஒரு ஆக்டையும் நான் ரெஃபர் பண்ணி ஃபர்ஸ்ட் ஆக்ட்ல 80% கம்ப்ளீட் ஆச்சுனா ஃபர்ஸ்ட் ஆக்டோட ரெவென்யூட 80% நான் ரெவென்யூ ரெகக்னைஸ் பண்ணிடுவேன். ஒத்துக்கறீங்க நீ? சார் நெக்ஸ்ட் ஒன் completed என்ன கான்ட்ராக்ட் மெத்தட்? is a method of accounting which recognizes in the statement of P&L only when the rendering of service under a contract is what? or முதல்ல சர்வீஸ் ஃபுல்லா கம்ப்ளீட் பண்ணு
கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சுனா பெர்ஃபார்மன்ஸ் அச்சீவ் பண்ணிட்ட அப்படினா அதோட ரெவென்யூ P&L அக்கவுண்ட்ல என்ன பண்ணிக்கோ otherwise P&L recognize பண்ண in this method performance consists of execution of என்ன act அப்ப இங்க என்ன ஆக்டா இருக்கும் ஒரே ஒரு சர்வீஸ் ஒரே ஒரு வேலை அப்படினா நீ என்ன மெத்தட் ஃபாலோ பண்ணனும் சார் மல்டிபிள் ஆக்ட் இருக்குனா என்ன மெத்தட் இருக்கு வா proportionate completion method அப்ப goods பொறுத்த வரைக்கும் மூணு கண்டிஷன் satisfy பண்ணேனா you can start recognize the revenue seller வேணும் buyer வேணும் goods price க்கு transfer பண்ணனும் risk and reward transfer ஆகணும் ownership transfer ஆகணும் நாளை காசு வருமாங்கிறதுல fantastic to the core service provide பண்றியா உன்னோட சர்வீஸ் சிங்கிள் ஆக்டா மல்டிபிள் ஆக்டான்னு செக் பண்ணு சிங்கிள் ஆக்டா இருந்தா completed service contract method follow பண்ணு மல்டிபிள் ஆக்டா இருந்தா proportionate completion method follow பண்ணு clear-ஆ now come with regard to the income from என்ன sources interest royalty dividend கரெக்ட்டா இல்லையா நீ பேங்க்ல FD போட்டுருக்க உனக்கு என்ன வரும் எப்ப நான் இன்ட்ரெஸ்ட் என்னோட P&L அக்கவுண்ட்ல கிரெடிட் பண்ணனும் used by others of such enterprise gives rise to what interest royalty dividend interest charge for use of என்ன resources or amount due to the what நான் உனக்கு காசு தந்து வச்சிருக்கேன் நீ எனக்கு என்ன தர போற revenue is recognized on a dash proportion basis that's a keyword என்ன proportion basis that means நான் வந்து FD போட்டதே ஜனவரி தான் அப்படினா ஜனவரி பிப்ரவரி மார்ச் எத்தனை மாசம் 3 மாசத்துக்கு தான் நான் இன்கம் ரெகனைஸ் பண்ணனும் ஒத்துக்கற நீ taken into account the என்ன outstanding and the என்ன applicable that means நான் 10 லட்சம் ரூபாய் FD போட்டனா into சார் எனக்கு வந்து 12% interest rate வரணுமா into 3/12 this is how you have to recognize the interest revenue easy now என்ன சார் royalty சார் no how patent copyright trademark license franchisee or any other assets of similar nature other than goodwill நான் உனக்கு வாடகை கூட என்ன இருக்கு அதுக்கு நீ எனக்கு தர ரிட்டர்ன் தான் royalty என்னது it is a charges for use of an asset such as know-how, patent, trademark and என்ன right revenue is recognized on என்ன basis in accordance with the terms of relevant agreement அப்ப என்ன பேசிஸ்ல ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கோ cash basisல கிடையாது என்ன பேசிஸ்ல அப்ப இன்ட்ரஸ்ட் என்ன proportion basis royalty now coming to dividend man reward from holding of investment in shares இன்னொரு கம்பெனியோட ஷேர் ஹோல்ட் பண்றதுக்கான ரிவார்ட் தான் dividend yes sir revenue is recognized when the owner's right to receive payment is that is எப்போ எனக்கு டிவிடெண்ட் கிடைக்கிறதுக்கு ரைட் டு ரிசீவ் எஸ்டாப்லிஷ் ஆகுதோ அப்பவே நான் டிவிடெண்ட் இன்கமா ட்ரீட் பண்ணிரணும் ரைட்டா எஸ் சார் ஃபென்டாஸ்டிக்கா எஸ் சார் 3 கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணா குட்ஸ் ரெவென்யூவா ட்ரீட் பண்ணு எஸ் சார் சார் நீ சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்றனா சிங்கிள் ஆக்டா மல்டிபிள் ஆக்டா பாரு சிங்கிள் ஆக்டா இருந்தா கம்ப்ளீட்டட் சர்வீஸ் கான்ட்ராக்ட் மெத்தட் ஃபாலோ பண்ணு அப்படினா ஒண்ணும் இல்ல முதல்ல எதை ப்ரொவைட் பண்ணு அப்புறம் ரெவென்யூ ரெகனைஸ் பண்ணு இல்லையா சார் percentage of completion method or proportionate completion method எத்தனை percentage சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்ணிருக்கியோ அத்தனை % ரெவென்யூ ரெகனைஸ் பண்ணு ரைட்டா நெக்ஸ்ட் ஒன் என்ன OS இன்ட்ரஸ்ட் என்ன பேசிஸ்ல ராயல்ட்டியா அக்ரூவல் பேசிஸ்ல டிவிடெண்ட் right to receive payment is established clarity yes sir with this general normal AS9 comes to an revenue recognition in என்ன cases they are listing one by one that means goods நம்ம படிச்சோமா yes sir goods க்கு performance tick விழுந்துச்சுனா 3 condition என்னாச்சுனா we can start என்ன சார் revenue now இங்க என்ன நடந்துருக்கு பாரு delivery is delayed at the என்ன request for example நான் ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் விக்கிறேன்னு வெச்சுக்கோ ஃப்ரிட்ஜை வித்துட்டேன் ஹலோ சார் பணம் வந்துச்சு சார் ரிஸ்க் அண்ட் ரிவார்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டு ஓனர்ஷிப் ஆனா பொருள் இப்பவும் கடையிலேயே இருக்கு ஏன் கடையிலேயே இருக்கு இன்னும் வாங்குனவன் எடுத்துட்டு that means delivery is delayed at the என்ன request and buyer takes title and என்ன billing ஆயிச்சு ஆனா பொருள் எங்க இருக்கு நம்ம கடையில தான் இருக்கு the condition to be met to account for the NR the goods must be specifically identified and the fridge என்னன்னால தனியா பார்க்க முடியுதா and cannot be transferred to என்ன person அந்த fridge இன்னொரு கஸ்டமருக்கு நீ விக்க சார் நான் தனியா எடுத்து வச்சிருக்கேன் சார் the delivery is delayed at the என்ன request யார் கேட்டதனால தான் அந்த பொருள் இப்பவும் கடையில இருக்கு ஆனா நான் 2 நாள்ல வந்துறேன் அது வரைக்கும் இது கடையிலே வெச்சுங்கன்னு சொல்லிட்டு are you ready with me and goods are ready to be delivered to the இப்ப கேட்டா கூட குடுக்க நான் என்ன வச்சிருக்கேன் அப்படினா சேல் கம்ப்ளீட் ஆயிருச்சு அவ எடுத்துட்டு போறதுக்கு அப்புறம் ரெவென்யூ புக் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்ல இப்பவே என்ன புக் பண்ணலாம் moving to the sale on என்ன basis second situation புரியுதா என்கிட்ட ஒரு goods இருந்துச்சு நான் உனக்கு என்ன அம்ச்சேன் sale or return basis எதுக்கு அம்ச்சேனா sale or
புடிச்சா வெச்சுக்கோ, இல்லைன்னா எனக்கு என்ன அனுப்பு. Revenue should not be recognized until the goods has been formally accepted by the யாரு. நான் யாருக்கு அம்ச்சிருக்கனோ அம்ச்சவ அப்படின்னு சொல்ற வரைக்கும் நான் ரெவென்யூ ரெகனைஸ் பண்ண கூடாது. கரெக்டா இல்லையா? Or the buyer has done an act adopting the what? நான் அம்ச்ச குட்ஸ் அவன் வித்துட்டான் அப்படின்னா அவன் அக்செப்ட் பண்ணிட்டான்னு மீனிங். ஐதர் அவன் வாயை திறந்து அப்படின்னு சொல்லணும். கரெக்டா? இல்ல அவன் அக்செப்ட் பண்ண மாதிரி நடந்துக்கணும். கரெக்டா? Or the time period for rejection has elapsed. இல்லனா நான் சொன்னேன் அப்படிங்கற ஒரு 6 மாசத்துல சொல்லுன்னு சொன்னேன். 6 மாசம் ஆயிடுவே வாயை திறந்து சொல்லல. டைம் பீரியட் என்ன ஆயிடுச்சு? Or where no time has been what? Fixed. Reasonable time has been. So whichever is earlier. Are you really with me? Yes sir. அப்ப sale or return basis goods அம்சேனா எப்ப revenue recognize பண்ணனும்னா either formally என்ன பண்ணிட்டு accept பண்ணிட்டு or buyer has done an act என்ன சார் which is leading to acceptance or lapse or no time has been given. Coming to the third special circumstance, goods sold subject to what or what? நான் குட்ஸ் வித்த ஆனா வாங்கினவ என்ன சொல்றேன்னா நான் எனக்கு எடுத்துட்டு வா நான் இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு ஓகேவா இல்லையான்னு சொல்றேன். இல்ல அதை இன்ஸ்டால் பண்ணி கொடு அப்பதான் சார் சேல் கம்ப்ளீட் ஆகும். அந்த மாதிரி கண்டிஷன் இருக்குன்னா இன் கேஸ் இன்ஸ்டாலேஷன் இஸ் என்னவா இருந்தா அதுதான் பார்க்கணும். இன்ஸ்டாலேஷன் காம்ப்ளெக்ஸா சிம்பிளா? இப்ப நீ ஃபேன் விக்கிறேன்னு வச்சுக்குவேன். ஃபேனை வந்து அந்த கவர் வந்து கழட்டி மாட்டுறது காம்ப்ளெக்ஸான விஷயமா? நம்மளே வேணா கழட்டி மாட்டிக்கலாம். Are you really with me? So in case installation என்னவா இருந்தா and significant to be able to use the goods in the intended what? Revenue should not be recognized until the installation is. அப்ப முதல்ல யாரை கம்ப்ளீட் பண்ணு? அதுக்கு அப்புறம் தான் அந்த பொருள் வித்து போச்சுன்னு சொல்ல முடியும். Are you really with me? Sir, however the in case installation is what? For example, refrigerator need to be plugged to the power connection after delivery to the என்ன place? அந்த 3 pin எடுத்து சொய்யின்னு இப்படி குத்தணும். Are you really with me? இது ஒரு இன்ஸ்டாலேஷன். இது வந்து கடையில நீ வந்து ஃப்ரிட்ஜை வித்ததுக்கு அப்புறம் அவன் வீட்டுக்கு எடுத்துட்டு போட்டோம், அவனோட சிக்கன்ல வைக்கட்டும், அந்த சிக்கன்ல குத்துனதுக்கு அப்புறம் நான் சேல என்ட்ரி போடுவேன் அப்படின்னு சொல்லுவியா? இல்ல கிச்சன்ல வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி இப்பவே நீ என்ட்ரியை போடுவியா? Revenue is recognized when the customer has agrees to dash the goods. பில்ல போட்டோம்னா என்ட்ரியை போட வேண்டியதுதான். This is what? Good subject to what or what? So you have to check whether the installation is complex or installation is simple. Ayage? Yes sir. Yes sir. Sale and an agreement. Sir, இப்ப lease AS 19ல sale and lease back இருக்குல்ல? அதே மாதிரி நானே என்ன பண்றேன்? சேல் பண்றேன். நானே Sir, such agreement are considered to be an agreement. And no sale can be recognized. Instead of borrowing should be recognized in the books of the. இது சேல் டிரான்சாக்ஷனே கிடையாது. ஏன்னா நான் சேல் பண்ணிட்டு என்ன பண்ண போறேன்? ரீபர்ச்சேஸ் பண்ண போறேன். This is a financing agreement. அதனால நீ வந்து ரெவென்யூ ரெகனைஸ் பண்ண. நெக்ஸ்ட் ஒன் என்ன டிஸ்கவுண்ட் அண்ட் என்ன ரிபேட்? இப்ப நீ 1 லட்சம் ரூபாய் பொருளை விக்கிற லெஸ் ட்ரேட் டிஸ்கவுண்ட் 10,000 ரூபாய் கொடுக்க வாய்ப்பு இருக்கா? அப்படின்னா 90,000 rupees தானே? ட்ரேட் டிஸ்கவுண்ட் அண்ட் என்ன ரிபேட்? Received are not encompassed with the definition of what? அதுக்கு ரெவென்யூக்கு என்ன இல்ல சம்பந்தம் இல்ல. Since they represent a what of cost? Trade discount and volume rebate given should be deducted in determining the what? அதனால நீ என்ன பண்ணணும்னா இப்ப நீ 1 லட்சம் ரூபாய் பொருள 10,000 ரூபாய் என்ன கொடுத்து வித்தா? ட்ரேட் டிஸ்கவுண்ட் கொடுத்து வித்தா. இனிமே ரெவென்யூ உனக்கு எவ்வளவுதான் சொல்லணும்? Are you really with me? அதை நீ மைனஸ் பண்ணு. அப்ப ட்ரேட் டிஸ்கவுண்ட் அண்ட் வால்யூம் ரிபேட் given should be what? In determining the ரைட்டா? ஏன்னா இந்த 10,000 ரெவென்யூவே கிடையாது. இட்ஸ் a cost. இட்ஸ் a எதனால இந்த பாயிண்டை எடுத்து நான் சொல்றேன்னா ரெவென்யூவோட டெஃபினிஷன்ல இட் இஸ் a dash inflow. கிராஸ்னா 1 lakhக்கு போயிட கூடாது. 1 lakh minus 10,000 90,000 தான் கிராஸா எடுத்துக்கணும். பிகாஸ் அது என்னோட ரெவென்யூவே ரைட்டா? நெக்ஸ்ட் ஒன் என்ன டிஸ்கவுண்ட்? இப்பவே என்ன சார் நான் கேஷ் டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்க மாட்டேன். டெஃபினிஷன் ஆஃப் ரெவென்யூ என்ற என்ன ரெப்ரசன்ட் என்ன இன்ஃப்ளோ ஆஃப் கேஷ் ஃப்ரம் சேல் ஆஃப் குட்ஸ் ஆர் ப்ரொவிஷன் ஆஃப் எனி என்ன டிஸ்கவுண்ட் should not be deducted, should not be in determining the what? அப்ப revenue is therefore recognized at n amount.
And cash discount is recorded as an expense as and when seller receive the payment end of discount. அப்ப நான் இன்னைக்கு 1 lakh rupees க்கு கிரெடிட் சேல் பண்ணிருக்கேனா? அப்ப என்ன பொறுத்த வரைக்கும் ரெவென்யூ எவ்வளவுதான்? நாளைக்கு ஒரு 3 மாசத்துக்கு அப்புறம் அவன் கேஷ் தர வாய்ப்பு இருக்கு. அவன் டைமுக்கு 3 மாசத்துக்குள்ள நான் சொன்ன கிரெடிட் பீரியடுக்குள்ள என்ன தந்ததுனால அவனுக்கு நான் 1% என்ன கொடுத்தேன்னா டிஸ்கவுண்ட் கொடுத்தேன்னா இந்த கேஷ் டிஸ்கவுண்ட் ரெவென்யூல இருந்து மைனஸ் பண்ண. ஆனா ட்ரேட் டிஸ்கவுண்டையும் ரிபேட்டையும் ரெவென்யூல இருந்து என்ன பண்ணணும்? கிளியர்? The last one man என்ன சேல்? கன்சைன்மென்ட். Consignment sale is a sale where delivery is made whereby the recipient undertaken to sell the goods on behalf of the அப்ப கன்சைனார் இருப்பாங்க, கன்சைனி இருப்பாங்க. கன்சைனார் கன்சைனி குட்ஸ் அம்ஸ் கொடுப்பாங்க. ஹெட் ஆபீஸ் பிரான்ச் குட்ஸ் அம்ஸ் கொடுக்குற மாதிரி. தென் எப்படி பிரான்ச் ஹெட் ஆபீஸ்க்காக விக்கிறாங்களோ அதே மாதிரி கன்சைனார் கன்சைனிக்கு அம்ஸ் கொடுப்பாங்க, கன்சைனி ஜெனரல் பப்ளிக் விற்பாங்க. Yes sir. In such case revenue should not be what? Until the goods are sold to a consignor. Consigniக்கு அம்சா ரெவென்யூ ரெகனைஸ் பண்ண முடியாது. ஹலோ சார், யாருக்கு வித்தாதான் தேர்ட் பார்ட்டிக்கு எப்ப விக்கிறாங்களோ அப்பதான் கன்சைனாருக்கு அது. கிளியரா? The way in which you have to revise, my dear lovable students, sir, we are talking about the special circumstances. இல்லையா? Effect of uncertainty of inner recognition. ஐயோ அன்சர்டனிட்டி இருக்குன்னா பர்ஃபார்மன்ஸ் கம்ப்ளீட் ஆகாது. பர்ஃபார்மன்ஸ் கம்ப்ளீட் ஆகாதுன்னா ரெவென்யூ ரெகனைஸ் பண்ண. வேர் த எபிலிட்டி டு அசஸ் த என்ன கலெக்ஷன் with reasonable certainty is lacking at the time of raising any claim, revenue recognition is postponed to the extent of என்ன involved. Shall we talk about the revenue recognition as line in one chart? Yes sir. Revenue recognition. Have you understood revenue? Yes sir. Shall we talk about the time of recognition? Yes sir. Sir, you got revenue from sale of goods. Yes sir. When the seller has transferred the property to the buyer. Yes sir. For a consideration. Yes sir. Transfer of significant risk and reward to the buyer. Yes sir. Then you can book in your books of accounts. Revenue can be recognized. Yes sir. Are you rendering services? Yes sir. You can follow either proportionate completion method or performance consists of execution of more than one act or the practically revenue is recognized on என்ன basis? Straight line basis. Are you all really with me? Because நான் மல்டிபிள் ஆக்ட் பண்றேன், மொத்தமா 5 வருஷம் கான்ட்ராக்ட், அப்ப டிவைடட் பை 5 போட்டு ஒரு வருஷம் என்ன பண்ணிருந்தா ரெவென்யூ ரெகனைஸ் பண்ணிரு. சார் ஜெனரலி பர்ஃபார்மன்ஸ் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் எக்ஸிகியூஷன் ஆஃப் என்ன ஆக்ட்? முதல்ல யார முடி? வேலைய முடி. அதுக்கு அப்புறம் revenue is recognized when the final act is completed and the service are sir used by others of enterprise resources, which is NOS. Interest, royalty and dividend. Correct? Revenue is recognized on the basis of end of agreement. Terms of agreement. That means என்ன பேசிஸ்ல revenue is recognized on the basis of end of agreement. Terms of revenue is recognized on the basis of இங்க time proportion basis. Time proportion basis. Right? Dividend revenue is recognized when right to receive the payment is established. Clear? This is the one line summary of my dear lovable students. AS 19, sir, AS 9 என்ன recognition? Clarity? Yes, so out of how many, sir? AS 10 we have done with the before you listen to the next AS man, AS 17 enna reporting? Segment reporting. Do all the ICA illustrations and the book back and pause it, then you'll be feeling, you can feel me as God for your accounts, my dear lovable students. Otherwise it's a time waste. Please don't continue. I am not interested. I don't want views. I don't want subscription. Nothing I want, because it's a national waste for you. If you are doing this, you'll be feeling so much comfortable with the standard. I'll be waiting for you to do the 5th standard, which is inner reporting, segment reporting. So I hope that you would have done the 7 questions of the ICI, my dear lovable students. Our target till now is out of 10 standard we have completed the 5 standard. Correct? Yes sir. Yes sir. I'm moving into the 6th standard out of the 10 standards. 5th standard out of the 10 standard. Okay fine. Sir, தெளிவா கான்செப்ட் என்னன்னு clear understand பண்ணிக்கோ. Sir, we are going to present the P&L account, right? Yes, sir. When we present the P&L account of the current year and the previous year, yes, sir. You are having revenue from operation. Yes, sir. In this revenue from operation, you will be putting the full revenue from operation. Yes, sir. This will be 7,000 crores, correct? Yes, sir. This is the revenue of ANM.
This ANM revenue comprises of ANM classes. This ANM revenue comprises of ANM virtuals. This revenue comprises of ANM publications, ANM properties, like that it goes. Now the users of the financial statement want to know how much is the revenue from classes. For that only, immediately after AS 9, you should study AS 17, that is, that's why I'm doing segment reporting. Segment reporting is a practical standard, my dear lovable students. It's not a theory standard. For you, you will be getting a 5-mark question from segment reporting. But here I am solving the theory part, one of the 10 standard types of segment. There are 2 types of segment are there, business segment and geographical. For example, ANM classes, ANM virtual, ANM publication, ANM real estate, that is property, and ANM others are business segment. In a segment? Business segment. Whereas ANM Tamil Nadu and ANM Kerala are geographical segments. So segment we can classify it into 2 categories, either business segment and business segment is a distinguishable, நம்மளால பிரிச்சு பார்க்க முடியும், component of what? That is engaged in providing either individual product or group of related product and that is subject to risk and return that are different from those of the other business. அப்போ ANM classes, ANM virtuals, ANM publication இப்படி நம்மளால பிரிச்சு பார்க்க ஒன்னொன்னும் தனித்தனி ப்ராடக்ட் தனித்தனி சர்வீஸ் டெலிவர் பண்ணுதுனா இட்ஸ் என்ன செக்மெண்ட்? சார் ANM Tamil Nadu, ANM Kerala, இட்ஸ் என்ன செக்மெண்ட்? A geographical segment is a distinguishable component of enterprise that is engaged in providing product or service within a particular economic environment that is subject to risk and reward that are different from those of component operating in other economic. That means ANM Tamil Nadu is different and ANM Kerala is different. This is then you can classify as geographical segment. So என்னோட P&L account நான் 7000 crores மொட்டையா காட்டுறதுக்கு பதிலா நான் என்ன பண்றேன்னா different segment பிரிச்சு காட்ட போறேன். அப்ப எனக்கு 2 ஆப்ஷன் இருக்கு. A17 சொல்லுது either business segment பேஸ் பண்ணி பிரிக்கலாம். So you have to first choose that. Are you going to split based on the business segment or now the important terms you should understand segment revenue. Segment. For example, we are going to Tamil Nadu la mattumda ANM operate ஆகுது கரெக்ட்டா? அப்ப எனக்கு என்ன செக்மெண்ட் பிரிக்க முடியாது. நான் என்ன செக்மெண்ட்டுக்கு போறேன்? இப்ப தமிழ்நாடுலயே எனக்கு வந்து சவுத் தமிழ்நாடு, நார்த் தமிழ்நாடு அப்படின்னு இருக்குன்னா எனக்கு எதுல போலாம்? Geographical segment la polam, but that does not make sense, so I am going with the business segment, right? Yes, business segment na segment pirichta. Number 1, ANM classes, ANM virtuals, ANM publication. If idella segment 1, segment 2, segment 3 yes sir. What is segment revenue? Oru segment order revenue. Segment revenue is the aggregate of 1 plus 2 plus 3, correct? Yes sir. மூணு விஷயங்கள் சேர்ந்ததா என்ன revenue? The portion of yaroda revenue and the 7000 crore le oru portion that is directly attributable to that adila directa and the particular segment ku vandu serradha segment revenue plus the relevant portion of the what and the 7000 kulla irukra oru part that can be allocated on a enna basis to a segment. Are you really with me? Yes, upper direct revenue plus allocated revenue. Enna revenue plus direct revenue plus allocated revenue plus revenue from transaction with enna segment of the enterprise. That means ANM classes would have provided services to the ANM virtuals. Yes, so revenue from transaction with the enna segment upper segment revenue is equal to direct revenue plus allocated revenue plus other segment revenue. Clear? Yes, but this will not include the enna revenue, segment revenue. ஆனா இந்த மூணு விஷயங்கள் segment revenue ல எடுத்துக்க extraordinary item as defined in NFI. AS5 ல 5 விஷயம் சொன்ன நீ. Number 1, ordinary item, extraordinary item, prior period item, changes in accounting estimate, changes in accounting. அதுல என்ன ஐட்டம் வரக்கூடாது? Right, dash or dash.
including interest earned on advances or loans to என்ன segment? Maybe ஒரு segment இன்னொரு segmentக்கு loan கொடுத்திருக்க என்ன இருக்கு? அப்படி ஒரு segment இன்னொரு segmentக்கு என்ன கொடுத்திருக்குனா loan கொடுத்திருக்குனா ஒரு segment இன்னொரு segmentக்கு என்ன தரும்? சார் இன்ட்ரெஸ்ட் தரும். அந்த இன்ட்ரெஸ்ட வந்து என்ன ரெவென்யூல எடுத்துக்க கூடாது? செக்மெண்ட் ரெவென்யூல எடுத்துக்க கூடாது. ரைட்டா? அப்ப செக்மெண்ட் ரெவென்யூ கிளாஸ் 1 2 கேட்டகரி. செக்மெண்ட் ரெவென்யூ இன்க்ளூட்ஸ், செக்மெண்ட் ரெவென்யூ எக்ஸ்க்ளூட்ஸ். செக்மெண்ட் ரெவென்யூ இன்க்ளூட்ஸ் டைரக்ட் ரெவென்யூ plus allocated revenue plus other segment revenue. But it does not include ASY, correct? Then interest or loan unless the operation of the segment are primarily of the என்ன nature? எனக்கு லோன் கொடுக்கறது தான் வேலையே, பேங்க் தான் நான் அப்படினா செக்மெண்ட் ரெவென்யூல எடுத்துக்கலாம். இது எடுக்கலனா பின்ன வேற எதை எடுத்துப்பே? கரெக்ட்டா? And gain or sale of investment or extinguishment of what? Unless the operation of segment are primarily of என்ன nature? இன்வெஸ்ட்மென்ட் வித்துட்டு வர்ற கெயின், இன்வெஸ்ட்மென்ட் வித்துட்டு வர்ற லாஸ், அதே மாதிரி டெட்ட ரெடீம் பண்ணும்போது இருக்கிற கெயின், இது எதுவுமே செக்மெண்ட் ரெவென்யூல வர கூடாது. அப்ப செக்மெண்ட் ரெவென்யூ can be classified into how many category? Segment revenue includes segment revenue. Segment revenue includes three things. Segment revenue is equal to direct revenue plus allocated revenue plus right man. Segment revenue does not include extraordinary item as per ASY, interest or dividend income, and gain or sale of investment. Shall I move to the next term? What is segment expenses? Sir, segment expense is aggregate of same repetition is the expense resulting from any activity. Operating activity. So it is should be from the operating activity, should not be from the extraordinary activity or prior period item or change in the accounting estimate or of a segment that is directly attributable to that. That means direct expenses attributable to the segment from the any activity. The relevant portion of the enterprise expense that can be what? On a என்ன basis? That means plus allocated expenses. Same thing. Including expense relating to transaction with any segment. Because of transacting with other segment, one segment has to incur expenses. So the other segment, upper segment expense is equal to allocated expenses from the plus allocated expenses on a reasonable basis plus other segment. But it does not include these five things, correct? Yes, segment expense does not include extraordinary item as defined in same interest expenses. அங்க interest என்னவா இருந்துச்சு? இப்போ இங்க interest என்ன? Including interest incurred on advances or loan from any segment unless the operation of the segment are primarily of any nature. That means bank இருந்தா interest pay பண்ணா உனக்கு அது expense எடுத்துக்கலாம். Otherwise நீ interest pay பண்ணா segment expenseல சேர்த்துக்க கூடாது. Loss on sale of investment or loss of extinguishment of what? அங்க gain நீ include பண்ண கூடாது. இங்க வந்து expense include பண்ண and என்ன tax expenses? ஏனா income tax எப்படி இன்கமா வராது. income tax எதுல மட்டும் தான் வரும்? எக்ஸ்பென்ஸ்ல மட்டும் தான் வரும். Are you really with me? அப்ப segment expenseக்குள்ள எந்த expense வைக்க கூடாது. Because நீ income tax கட்டனது ஒரு செக்மெண்ட் கிடையாது. as a whole organization as a அதனால அது ஒரு particular segment ஓட expense னு சொல்றது தப்பு. Next one sir, general என்ன expenses? பேர்லயே இருக்க general. பின்ன generalனா சார் head office as a whole. பின்ன எப்படி நீ அது ஒரு particular segment ஓட இதுன்னு சொல்லுவே, கரெக்ட்டா? And end office expenses எப்படி அடுத்தவனோட செலவை என்னோட segment expense னு சொல்ல முடியும். And என்ன expenses that arise of the என்ன level and relate to the enterprise as a our cost are sometimes incurred at the என்ன level on behalf of a what? Such costs are part of n expenses if they relate to the n activity of the segment and if they can be directly attributed or allocated to the segment on a that means reimbursement என்ன பண்ணிக்கலாம்னா segment expenseல வெச்சுக்கலாம். So ரெண்டு டேர்ம் சொல்லி கொடுத்துறேன். ஒன்னு segment revenue சொல்லி கொடுத்துறேன். Segment revenue means direct revenue plus attributed allocated revenue plus other segment revenue but does not include extraordinary item as per AS5, interest or dividend income, gain on sale of investment or extinguishment of debt. அதுக்கான exception the bank. Segment expenses means direct expenses attributable to the segment, expenses allocated to the segment and inter-segment expenses, but it does not include five things. Extraordinary item as per AS5, interest expenses, loss on sale of investment or loss on extinguishment of a
And additionally, new two things are there: income tax expenses and general administration, head office expenses, and that's a game over. Are you really with me? We understood what is segment revenue, what is segment expense. Now I'm moving to understand what is segment. Segment result is the segment revenue minus segment expenses. So segment revenue minus segment expense is equal to clarity. Segment P&L comes to 1. I'm coming to N asset. ஒரு பர்டிகுலர் செக்மெண்டோட ANM Classes ஓட அசெட், ANM Virtuals ஓட அசெட், ANM Constructions ஓட அசெட். ஹலோ சார், செக்மெண்ட் அசெட்ஸ் ஆர் தோஸ் என்ன அசெட்? அப்போ ஆப்பரேட்டிங் இன்கம் தான் எடுக்கணும், ஆப்பரேட்டிங் எக்ஸ்பென்ஸ் தான் எடுக்கணும், ஆப்பரேட்டிங் அசெட்ஸ் தான் எடுக்கணும், ரைட்டா? that are employed by a segment in its என்ன activity and that either are directly attributable to the what or can be allocated to the segment on a asset which are directly attributable to the segment and asset which are allocated on a will form part of segment asset. But segment asset do not include an asset because income tax asset like TDS, advance tax, these are not of particular segments. It is for the organization asset. அது segment asset nu solla. And asset used for என்ன enterprise பேர்லயே இருக்கு general enterprise na enterprise asset or n office expenses அது segment asset nu solla, right? The last term man என்ன liability? Segment liabilities are those என்ன liability? Sir, அப்போ operating income, operating expenses, operating result, operating asset, sir, that result from என்ன activity of segment and that are either directly attributable to the segment or can be allocated to the segment on a and segment liability does not include income tax payable, provision for income tax. இதெல்லாம் particular segment or liability கிடையாது. These all are borrowing and other liability that are incurred for financing rather than என்ன purpose. Working capital loan கிடையாது, long term borrowings எடுத்து வச்சிருக்க அப்படினா it is for the purpose of financing, கரெக்ட்டா? அது ஒரு segment liability னு சொல்ல. That means, my dear lovable students, this is nothing to do with your problem. But when you do the problem, once you understand a segment as a reportable segment, correct? You have to prepare the P&L account on a segment basis. அங்க 5 விஷயங்கள் நீ எழுதுவ. Segment என்ன சார்? Revenue, segment expenses, segment result. அது நீ தனியா எடுத்து காட்ட மாட்டே because automatically dash minus dash போட்டாலே உனக்கு தெரிஞ்சிரும், ரைட்டா? Then segment asset, segment liability and the fixed NSR asset invested in the liability, that format I hope that you are remembering. அங்க போகும்போது இந்த டேர்ம்ஸ் ரொம்ப முக்கியம். இது உனக்கு கிளியரா புரிஞ்சிச்சுனா ரொம்ப அழகா இருக்குங்கறனால தான் இத நான் தியரி ஏரியால இன்க்ளூட் பண்ண. கிளியரா? அப்போ சார் நம்பர் 1 செக்மெண்ட நீ ரிப்போர்ட் பண்ண போற. either என்ன செக்மெண்ட் பேசிஸ்ல ரிப்போர்ட் பண்ணு, இல்லனா அப்போ ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் பிசினஸ் செக்மெண்ட், செகண்ட் டேர்ம், third term segment revenue, fourth term segment expenses, fifth term, sixth term, seventh term. So AS 17 etana terms are important, 7 terms are important, my dear lovable students. Sir, now you go through the rule part, rule number 1, rule number 2 and rule number 3. Hello? Yes, sir. And go through all the ICA illustrations of AS 17, which is one of the expected area for examination, one of the problem area, my dear lovable students. With this we can announce that out of 10 standard we have done with the you know one thing, my dear lovable students, this is the P&L account of ANM. Hello sir. Sir, this is what? Revenue from what? Operations. Correct, Alia? Yes, revenue from? Operations. I have, sir, disclosed etana crore? 7,000 crore. If 7,000 crores, idhula 7,000 crore varnuma, illa 8,000 crore varnuma, illa 9,000 crore varnuma. Question arises, correct? Yes, sir. Etana crore vara kudadu. எத்தனை crore தான் வரணும்? This is decided by AS9, revenue recognition. Revenue recognition டிக்கு போடுறது மட்டும் தான் P&L அக்கவுண்டோட கிரெடிட் சைடுல வரணும். அப்படி டிக்கு போட்ட போது எத்தனை crore வந்து விழுந்துச்சு? Because நம்ம என்ன செக் பண்ணா அது குட்ஸா இல்ல சர்வீஸா இல்ல IFOSா, ரைட்டா? குட்ஸ்க்கான கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆயிருக்கா, சர்வீஸ்க்கான கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆயிருக்கா, IFOS கான கண்டிஷன்
ரைட். இப்போ வெறும் யூசர்ஸ் ஆஃப் த ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் கிட்ட ANM ஓட ரெவென்யூ 7000 சொன்னா நியாயமா இருக்கும். ஏன்னா ANM குள்ள ANM கிளாसेस இருக்கு, ANM வர்ச்சுவல்ஸ் இருக்கு, ANM பப்ளிகேஷன் இருக்கு, ANM ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கு, ANM அதர்ஸ் இருக்கு. இதுல ஆஸ் ஏ யூசர் ஆஃப் த என்ன ஸ்டேட்மெண்ட் பேசிக்கா எல்லாரும் தெரியணும்னு ஆசைப்படுவாங்க ஒரு செக்மெண்டோட ரெவென்யூ என்னங்கிறது. அதனால AS 9 முடிச்ச உடனே AS 17க்கு போயிட்டு என்ன பண்ணிரனா அந்த செக்மெண்ட் இந்த 7000 உடைச்சு காட்டணும். நீ either பிசினஸ் செக்மெண்ட் வழியா உடைச்சு காட்டணும், இல்லனா ஜியோகிராபிக்கல் செக்மெண்ட் வழியா உடைச்சு காட்டணும். ஒரு செக்மெண்டோட ரெவென்யூ, ஒரு செக்மெண்டோட எக்ஸ்பென்சஸ், ஒரு செக்மெண்டோட ரிசல்ட், ஒரு செக்மெண்டோட அசெட், ஒரு செக்மெண்டோட ரைட்டா கிளாரிட்டி. இப்போ users of the financial statement will be feeling that out of எத்தனை crore 7000 crores my dear lovable students are ANM classes, ANM virtuals, ANM properties, ANM publication and ANM what? அதுல 4000 crores யாருக்கு போகுது? கிளாसेसக்கு போகுது. Are you really with me? அது இல்லாம சார் 1000 crore யாருக்கு போகுது? virtualsக்கு போகுது. ப்ராப்பர்ட்டில 500 crore போகுது. then என்ன சார் பப்ளிகேஷன்ல 4000 plus 1000 plus 1000 6000 and others எத்தனை crore போகுது? 1000 crore. Now you are having a good picture that the majority of the revenue of ANM is contributed by ANM classes. Yes, sir. Right? Yes, sir. Now again one more fear started. Inside this revenue, is there any related party transactions are there? Hello sir. Yes, sir. Is there any connected sales are there? Just to, hello sir, yes, sir, raise the revenue, increase the profit. How ANM cheated the financial statement? Question arises or not? Yes, sir. That's why AS 18 enna party disclosure, AS 18 related party disclosure. So after 9 mandatorily should be 17, after 17 mandatorily should be 18. This is the flow of studying the accounting standard. So out of 10 we have completed 5. So the coming before we enter into the 6th standard, that is enna party transaction. My dear lovable students, have a revision of the problematic area of AS 17, that is enna reporting. Then you start listening AS 18, means you will be feeling so much comfortable with the standard. Then only I can say that you have completed the 10 standards very clearly. I'll be waiting for you to start the revision of enna party transaction. Sir, you would have completed the 5 AS out of 10 AS, which is AS number 4, AS number 5, AS number 9, AS number 17. Because immediately after 17, we have to do AS number 18. That's why we are moving into the 6th accounting standard out of 10 accounting standard. Enna party relationship. This is a very easiest standard of the all other standard because this is just a disclosure standard. What AS 18 is saying that sir businessக்கு related party இருக்காங்கன்னா இவங்கெல்லாம் related party அப்படின்னு எடுத்து சொல்லணும். அதுதான் AS 18. AS 18 deals only with 5 type of என்ன party? சார் 5 type of related party தான் AS 18 சொல்றாங்க. என்ன party? Related party. எத்தனை related party? 5 related party described below. Number 1, enterprise that either directly or indirectly through one or more intermediaries controlled or are controlled by or under common control with the reporting enterprise. That means our enterprise is what? Reporting enterprise. நம்ம ரிப்போர்ட்டிங் என்டர்பிரைஸ் இன்னொரு என்டர்பிரைஸ் டைரக்டாவோ இன்டைரக்டாவோ என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா ரிப்போர்ட்டிங் என்டர்பிரைஸ் அண்ட் த என்டர்பிரைஸ் who are controlling are. This is case when there is a parent subsidiary relationship. That means holding company subsidiary company இருக்குமா? Yes, sir. Including relationship among என்ன subsidiary? Fellows. As illustrated later in this chapter, for meaning of the term control refer to the subsequent discussion. Under this chapter we are talking about what is the control. That means the first sort of relationship is if the reporting entity is controlled either directly or indirectly by another enterprise. Both the enterprises are next one sir associate and enna venture of the and the investing party or the venturer in respect of which the reporting enterprise is an associate or. Next one, individual owning directly or indirectly interest in enna power?
of the reporting entity that gives control or significant influence over the enterprise and relatives of any what? The fourth one is key managerial personnel and relatives of enterprise over which a person described in dash or dash C or D, this guys, okay, is able to exercise significant what? This include enterprise owned by directors or major shareholders of the reporting and enterprise that have a member of key management in the common with the reporting. That means there are 5 people will be called as related party. Number one enterprise is directly or indirectly controlling the reporting enterprise. Then these two are number 2. Second one is associate or an venture. Associate of the reporting entity or joint venture of the reporting entity will be treated as. The third one, my dear lovable students, individuals. Either directly or indirectly who's having a voting power in the. By using that voting power, they are having control or significant influence. Then that individual and the reporting enterprise are அப்ப 5 பேர் தான் ரிலேட்டட் பார்ட்டி. நம்பர் 1 சார், ஒரு ரிப்போர்ட்டிங் என்டர்பிரைஸ் இருக்கு, அதுதான் நம்மளோட என்டர்பிரைஸ் இல்லையா? அந்த ரிப்போர்ட்டிங் என்டர்பிரைஸ் இன்னொரு என்டர்பிரைஸ் ஐதர் என்ன பண்றாங்க டைரக்ட்லி ஆர் இன்டைரக்ட்லி கண்ட்ரோல் பண்றாங்கன்னா அந்த என்டர்பிரைஸும் ரிப்போர்ட்டிங் என்டர்பிரைஸும் ரிலேட்டட் பார்ட்டி. தட்ஸ் இட். ரெண்டாவது 2 விஷயங்கள், ரிப்போர்ட்டிங் என்டர்பிரைஸோட அசோசியேட், ரிப்போர்ட்டிங் என்டர்பிரைஸோட இவங்க 2 பேருமே. மூணாவது சார், இண்டிவிஜுவல் இருக்காங்க. ஒரு இண்டிவிஜுவல் ஐதர் டைரக்டாவோ இல்ல இன்டைரக்டாவோ இந்த ரிப்போர்ட்டிங் என்டிட்டில என்ன பவர் வச்சிருக்காரு, அந்த ஓட்டிங் பவர் மூலமா இந்த ரிப்போர்ட்டிங் என்டிட்டியை கண்ட்ரோல் பண்றாங்க இல்ல சிக்னிபிகன்ட் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்றாங்கன்னா இவங்களும் ரிப்போர்ட்டிங் என்டிட்டியும் அந்த இண்டிவிஜுவலும். தென் என்ன மேனேஜீரியல் பர்சனல். Sir, if I am a key managerial personnel, then that key managerial personnel plus relative of that key managerial person are, and there is one enterprise over which there is a new enterprise. And the enterprise க்கு மேல இப்ப நம்ம இண்டிவிஜுவல் பத்தி பேசணும் இல்லையா, key managerial பத்தி பேசணும் இல்லையா, அவங்கள some person described in either the individual or the key managerial person is able to exercise an influence. அப்ப வேற ஏதோ ஒரு என்டர்பிரைஸ் இருக்கு, அந்த என்டர்பிரைஸ்க்கு மேல இந்த இண்டிவிஜுவல் இல்ல அந்த என்டர்பிரைஸ்க்கு மேல இந்த கீ மேனேஜரியல் பர்சன்னால சிக்னிபிகன்ட் பண்ண முடியுதுன்னா this என்ன சார் ரிப்போர்ட்டிங் என்டிட்டி and that enterprise will be treated as. So there are 5 definition for related party. Number 1 sir, நம்மளோட ஆள் யாரு, ரிப்போர்ட்டிங் என்டர்பிரைஸ். ரிப்போர்ட்டிங் என்டர்பிரைஸ்க்கு மேல இன்னொரு என்டர்பிரைஸ் ஐதர் எப்படி டைரக்ட்லி ஆர் இன்டைரக்ட்லி கண்ட்ரோல் வச்சிருக்காங்கன்னா both the enterprise are. Sir, question arises, what is control sir? Correcta? Control means அது ownership இருக்கலாம், either என்ன or என்ன of more than 1/2 of the என்ன power of an enterprise. Total voting power ஓட 50% க்கு மேல இன்னொரு enterprise வச்சிருக்காங்கன்னா இன்னொரு enterpriseக்கு நம்ம மேல என்ன இருக்குன்னு சொல்லலாம், control இருக்குன்னு சொல்லலாம். So voting power is the first one. எத்தனை percent மேல voting power? Sir, control of the composition of the end of director in case of company or of the composition of the corresponding என்ன body in case of any other enterprise. Or that means sir, board of directors decide பண்றதுக்கான அதிகாரம் எனக்கு தான் சார் இருக்கு. இல்லனா அது கம்பெனி கிடையாது, பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்ம்னா கவர்னிங் பாடியை டிசைட் பண்றதுக்கான அதிகாரம் எனக்கு தான் இருக்குனா I can say that I am having a control over the reporting entity. Appreciate பண்றனி. Next one, என்ன interest in என்ன power and power to direct by statute or எப்படி agreement the financial or என்ன policy. சார், ஒரு என்டர்பிரைஸோட ஆப்பரேட்டிங் பாலிசியை சார் டிட்டர்மைன் பண்றதுக்கு எனக்கு பவர் இருக்கு சார். சப்ஸ்டான்ஷியல் இன்ட்ரெஸ்ட் இந்த என்ன பவர், voting power, and power to direct by என்ன or என்ன statute or agreement the financial or என்ன policy operating policy of the enterprise. That means 5 பேரு தான் என்ன person
நம்மளோட தான் என்ன என்டர்பிரைஸ் ரிப்போர்ட்டிங். இந்த ரிப்போர்ட்டிங் என்டர்பிரைஸ்க்கு மேல இன்னொரு என்டர்பிரைஸ் ஐதர் டைரக்டாவோ இன்டைரக்டாவோ through one or more intermediary either control வெச்சிருக்காங்கன்னா, கண்ட்ரோல் ஆர் காமன் கண்ட்ரோல் வச்சிருக்காங்கன்னா, கண்ட்ரோல் வச்சிருக்காங்கன்னா நமக்கு என்ன சொல்லலாம்னா இவங்க ரெண்டு பேருமே. இப்ப question arises, what is controller? Yes sir. Sir, ownership வச்சிருக்காங்க. more than 50% மேல என்ன வெச்சா? holding ownership வெச்சா we can say that both they are having control. அவங்க கண்ட்ரோல் இருக்குனா both are. The number 2 is sir, they are controlling the composition of the end of director. In case of what? Company, or composition of the corresponding in case of other than company, and they are having substantial interest in the enna power and power to direct by statute or what? The financial or enna policy. அப்போ ஒரு என்டர்பிரைஸோட ஃபினான்ஷியல் பாலிசி, ஆபரேட்டிங் பாலிசி டிசைட் பண்ற இடத்துல உனக்கு பெரிய ரோல் இருக்குன்னா உனக்கும் அந்த ரிப்போர்ட்டிங் என்டர்பிரைஸ்க்கும் என்ன இருக்குன்னு சொல்லலாம். அப்போ what is the one line summary? AS 18 5 relationship the related party. ரிப்போர்ட்டிங் என்டர்பிரைஸ் இன்னொரு என்டர்பிரைஸ் டைரக்டாவோ இன்டைரக்டாவோ கண்ட்ரோல் பண்ணுதுன்னா ரைட்டா? நம்பர் 2 சார், ரிப்போர்ட்டிங் என்டர்பிரைஸோட அசோசியேட் என்டர்பிரைஸ் ரிப்போர்ட்டிங் என்டர்பிரைஸோட ஆர் ரிப்போர்ட்டிங் ஒரு இண்டிவிஜுவல் இருக்காங்க, அவங்க டைரக்டாவோ இன்டைரக்டாவோ சார் ரிப்போர்ட்டிங் என்டிட்டில என்ன பவர் வச்சிருக்காங்க? voting power வச்சிருக்காங்க. அந்த voting பவர்னால அவங்களுக்கு ஒரு கண்ட்ரோல் இல்லைனா significant influence இருக்குனா we can say that right sir, I am a key managerial person or relative of, then sir the reporting entity and the key managerial person are வேற ஒரு என்டர்பிரைஸ் இருக்கு, அந்த என்டர்பிரைஸ் இந்த இண்டிவிஜுவல் ஆர் கீ மேனேஜரியல் பர்சன் கண்ட்ரோல் பண்றாங்கன்னா அந்த என்டர்பிரைஸும் நம்மளோட என்டர்பிரைஸும் என்ன பார்ட்டி? அதுல கண்ட்ரோல் என்ன நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட் ஒன் அசோசியேட், பிகாஸ் ரெண்டாவது அசோசியேட் ஆர் என்ன வெஞ்சர்? சார் AS 18 defines an associate as a what? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க இப்போ சார் புக்ஸ் ஆஃப் அக்கவுண்ட்ஸ் ரெடி பண்றது ANM. ஹலோ சார், ANM க்கு ஒரு என்ன இருக்கு? This associate means another enterprise, okay va? In which a dash reporting party, investing reporting party has dash influence, which is neither a subsidiary. இந்த associate யாரா இருக்க கூடாது? nor a அப்ப சப்சிடியரியா இருக்க கூடாது, ஜாயின்ட் வெஞ்சரா இருக்க கூடாது. அப்படினா அவங்க நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்? Therefore an associate should not be a subsidiary, neither a joint venture of that investing. அப்ப நான் தான் ரிப்போர்ட்டிங் என்டிட்டியா? நான் இன்னொரு என்டர்பிரைஸ்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்கேனா? ஆனா அந்த இன்வெஸ்ட் பண்ணதுனால அவங்க யார் ஆக கூடாது? இன்வெஸ்ட் பண்ணதுனால அவங்க யார் ஆக கூடாது? அப்படி இருக்கிறவங்கள நீ என்னன்னு சொல்லலாம்? Okay, my next one, who is key managerial person? That is the third, fourth limb, yeah? As per AS 18, key managerial persons are those person who have the what? And what? For planning, direction and controlling the activity of the நம்மளோட என்டர்பிரைஸ் தான ரிப்போர்ட்டிங் என்டர்பிரைஸ். நம்ம ரிப்போர்ட்டிங் என்டர்பிரைஸ்ல உங்களுக்கு PDC இருக்கு. P stands for planning, D stands for, C stands for. அப்ப நம்மளோட ரிப்போர்ட்டிங் என்டர்பிரைஸ்ல அவங்க தான் பிளான் பண்றாங்க, அவங்க தான் டைரக்ட் பண்றாங்க, அவங்க தான் கண்ட்ரோல் பண்றாங்க. That means you are a, I'm coming to the NSR fourth one, relative. ஏனா key managerial person relative, key managerial person ஓட relatives is a relative, correct? Sir, as per AS 18, a relative in relation to a what? Means spouse. ஏனா கண்டிப்பா இண்டிவிஜுவலுக்கு யார் இருப்பா? Son, daughter, brother, sister, father, mother, who may be expected to what? Or be influenced by that யாரு? In his or her dealing with an enterprise. அப்போ ஒரு இண்டிவிஜுவல் இருக்காங்க, இந்த இண்டிவிஜுவலுக்கு ஸ்பௌஸ் இருக்காங்களா? சன் இருக்காங்களா? டாட்டர் இருக்காங்களா? பிரதர் இருக்காங்களா? சிஸ்டர் இருக்காங்களா? ஃபாதர் இருக்காங்களா? மதர் இருக்காங்களா? இவங்க யாரெல்லாம் அந்த இண்டிவிஜுவலை இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுவாங்களோ, எதுக்காக இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்றாங்க? இந்த ரிப்போர்ட்டிங் என்டிட்டில எடுக்கிற டிசிஷனுக்காக, கரெக்ட்டா? Then that individual and relative are related party as per NA 18. Now what is NA venture? Sir, AS 18 defines NA venture.
as a contractual agreement whereby dash or dash party ரெண்டு பார்ட்டி கான்ட்ராக்ட்ல என்டர் பண்ணிருக்காங்க undertake என்ன ஆக்டிவிட்டி which is subject to என்ன கண்ட்ரோல் நீயும் நானும் சேர்ந்து ஒரு வேலை செய்யலாம் நீயும் அந்த ஆக்டிவிட்டியை கண்ட்ரோல் பண்ணு நானும் அந்த ஆக்டிவிட்டியை கண்ட்ரோல் பண்றேன் ஒரு அக்ரிமெண்ட் நம்ம என்டர் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா என்ன வெஞ்சர் அப்ப நான் இன்னொருத்தன் மேல இன்வெஸ்ட் பண்றது கிடையாது நம்ம ரெண்டு பேரும் போய் என்ன பண்ண போறோம்னா ஒரு பர்టిక్యులர் டிரான்சாக்ஷன் என்டர் பண்ணி ரெண்டு பேரும் அந்த டிரான்சாக்ஷனை பாத்துக்க போறோம் இல்லையா அப்படின்னா என்ன வெஞ்சர் சார் which is subject to என்ன கண்ட்ரோல் what do you mean by joint control AS18 defines என்ன கண்ட்ரோல் as contractually agreed நம்ம ரெண்டு பேரும் கான்ட்ராக்ட்ல அக்ரிமெண்ட் பண்ணிருக்கோம் sharing of what power இந்த வேலையை நீ பாரு இந்த வேலையை to govern the financial and என்ன policy of economic activity as to obtain என்ன from it அந்த விஷயத்துல இருந்து நமக்கு பெனிஃபிட் வரணும் ஹலோ சார் அப்ப அந்த விஷயத்துல பெனிஃபிட் வரணும் அந்த விஷயம் ஒழுங்கா போகணும் அந்த விஷயத்தை நீயும் பாரு அதுதான் என்ன கண்ட்ரோல் accordingly when two or more party contractually what agree to share what to govern the financial and operating policy of an activity this contractual agreement is termed as joint control adada enna சொல்றது அப்ப ரெண்டு பேர் ஒன்னு சேர்ந்து ஒரே வேலையை பாத்துக்கலாம்னு டிசைட் பண்றதா என்ன கண்ட்ரோல் next one என்ன கம்பெனி AS18 defines holding company as a company having one or more என்ன யாருக்கு சப்சிடரி கம்பெனி யாரோட இருக்கோ அவங்களோட பேரண்ட் தான் என்ன கம்பெனி what is subsidiary company AS18 defines a subsidiary company as a in which another company that is என்ன company either holds either by itself or through one or more than half in nominal value of its என்ன share capital 50% க்கு மேல equity share capital hold பண்றாங்க of which என்ன company another company that is என்ன company either controlled either by itself or through one or more composition of its end of director அப்ப என்னோட ஷேர் கேபிட்டலோட 50% வேற யாராவது வச்சிருக்காங்கன்னா அவங்க ஹோல்டிங் கம்பெனி நான் சப்சிடரி கம்பெனி கரெக்ட்டா சிஎஃப்எஸ் போட்டதுக்கு அப்புறம் இதெல்லாம் உனக்கு ஒரு மேட்டரே கிடையாது கரெக்ட்டா அண்ட் சார் இன்னொரு கம்பெனி என்ன பண்றாங்கன்னா கண்ட்ரோல் பண்றாங்கன்னா ஹோல்டிங் கம்பெனியா அவங்க ஹோல்டிங் கம்பெனினா sir what is fellow subsidiary company AS18 clarify that company is considered to be a subsidiary of another company if both are subsidiary of the same என்ன company for example A limited is there A limited க்கு B limited um C limited um என்ன company na subsidiary company na அப்ப B limited ஓட holding company C limited ஓட holding company அப்ப A பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு பேர் சப்சிடரி கம்பெனியா அப்படினா they are என்ன சப்சிடரி கம்பெனி fellow subsidiary company அப்ப how the discussion is moving in AS18 பாரு AS18 is a என்ன party disclosure what AS18 is saying that only 5 relationship will be treated as related party கரெக்ட்டா நம்மளோட என்டர்பிரைஸ் ஓட பேரு நம்மளோட ரிப்போர்ட்டிங் என்டர்பிரைஸ் இன்னொரு என்டர்பிரைஸ் டைரக்டாவோ இன்டைரக்டாவோ கண்ட்ரோல் பண்ணதுனா both are சூப்பர் சார் நம்மளோட ரிப்போர்ட்டிங் என்டர்பிரைஸ்க்கு அசோசியேட்டோ ஜாயின்ட் வெஞ்சரோ இருக்குனா ரிலேட்டட் பார்ட்டி நெக்ஸ்ட் ஒன் சார் ஒரு இண்டிவிஜுவல் இருக்காரு அந்த இண்டிவிஜுவலுக்கு நம்மளோட ரிப்போர்ட்டிங் என்டிட்டில என்ன இருக்கு அந்த வோட்டிங் பவரை வச்சு ரிப்போர்ட்டிங் என்டிட்டி அவர் ஐதர் கண்ட்ரோல் பண்றாரு இல்ல சிக்னிஃபிகன்ஸ் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்றாருனா both are key managerial person of the reporting entity or is are இன்னொரு என்டர்பிரைஸ் இருக்கு ஒரு அன்ரிலேட்டட் என்டர்பிரைஸ் ஆனா அந்த அன்ரிலேட்டட் யார என்டர்பிரைஸ் நம்ம தேர்ட் பாயிண்ட்ல படிச்ச இண்டிவிஜுவலும் ஃபோர்த் பாயிண்ட்ல படிச்ச கீ மேனேஜரியல் பர்சன் இல்ல கீ மேனேஜரியல் பர்சனோட ரிலேட்டிவ்ஸும் சேர்ந்து கண்ட்ரோல் பண்றாங்க அப்படினா அந்த அன்ரிலேட்டட் என்டர்பிரைஸும் நம்மளோட ரிப்போர்ட்டிங் என்டர்பிரைஸும் ஆர் ரைட் இதுல கண்ட்ரோல் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணுமா more than 50% க்கு மேல voting power இருக்குனா கண்ட்ரோல் உனக்கு சார் போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ் காம்போசிஷன் பண்றதுல கண்ட்ரோல் இருக்குனா கண்ட்ரோல் இருக்கு உனக்கு சப்ஸ்டான்ஷியல் இன்ட்ரஸ்ட் ஆர் என்ன பவர் இருக்கு எதுக்குனா பவர் டு டைரக்ட் பை ஸ்டாட்யூ ஆர் வாட் the dash or dash policy அப்படினா you are having control அப்ப மூணு டிக் விழுந்துச்சுனா கண்ட்ரோல் ஆயிடும் நெக்ஸ்ட் ஒன் அசோசியேட் ஆவனா என்னவோ ஆக கூடாது அப்ப நம்மளோட ரிப்போர்ட்டிங் என்டிட்டி வேற யாருக்கு மேலயோ என்ன பண்ணிருக்காங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க ஆனா அந்த இன்வெஸ்ட்மென்ட் என்ன ஆவல சப்சிடரி ஆவல that means less than 50% இருக்கு
ஜாயின்ட் வெஞ்சரும் ஆவல அப்படின்னா அதை என்னன்னு கூப்பிடு? கீ மேனேஜீரியல் பர்சன்னா ரிப்போர்ட்டிங் என்டிட்டில பிளான் பண்றாரு, டைரக்ட் பண்றாரு, ரைட்டா? அவங்களோட ரிலேட்டிவ்னா அது வந்து சார் மதரா இருக்கலாம், ஃபாதரா இருக்கலாம், பிரதரா இருக்கலாம், சிஸ்டரா இருக்கலாம், சன்னா இருக்கலாம், என்ன சார் ஸ்பௌஸா இருக்கலாம், டாட்டரா இருக்கலாம். who is controlling or influencing this key managerial person to take a decision in the reporting entity, கரெக்ட்டா? ஜாயின்ட் வெஞ்சர்னா சார் ரெண்டு பேர் கான்ட்ராக்சுவல் அக்ரிமெண்ட்ல என்ன பண்றாங்க? என்டர் பண்றாங்க to undertake என்ன ஆக்டிவிட்டி which is subject to என்ன கண்ட்ரோல்? ஜாயின்ட் கண்ட்ரோல்னா ஒரே வேலையை நம்ம ரெண்டு பேரும் சேர்த்து கண்ட்ரோல் பண்ண போறோம். இதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா ஒரு கான்ட்ராக்ட்ல என்டர் பண்ணுவோம், கரெக்ட்டா? சார் யாருக்கெல்லாம் சப்சிடரி கம்பெனி இருக்கோ அவங்களோட பேரண்ட் கம்பெனி தான் சார் சப்சிடரி கம்பெனினா என்னோட ஷேர் கேபிட்டல்ல மோர் than 50% இன்னொருத்தங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணிருப்பாங்க. இல்லனா என்னோட காம்போசிஷன் ஆஃப் போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ் இன்னொருத்தங்க கண்ட்ரோல் பண்ணாங்கன்னா நான் என்ன கம்பெனி? ஒரு ஹோல்டிங் கம்பெனிக்கு பல சப்சிடரி கம்பெனி இருக்குனா they are right man who are not deemed as என்ன பார்ட்டி. இப்போ என்ன கத்துக்கிட்டேனா யாரெல்லாம் ரிலேட்டட் பார்ட்டி? இப்போ யாரெல்லாம் ரிலேட்டட் பார்ட்டி ஆக two companies are not related parties simply because they have a director in common. That means A limited இருக்கு, B limited இருக்கு. A limitedலயும் ANM director, B limitedலயும் இந்த ஒரு காரணத்தினால மட்டும் இவங்க ரெண்டு பேரும் என்ன ஆக மாட்டாங்க? Unless the director is able to affect the policy of என்ன company in their mutual dealings. Accordingly, if the என்ன director is able to influence the policy of என்ன company in என்ன dealing, then related NSR party relationship exists. Otherwise related party relationship does not. அப்ப common director இருக்கிறதுனால மட்டும் என்ன ஆவாது? a single customer நான் தயாரிக்கிற பொருள் ஃபுல்லா ஒரே ஆள் தான் வாங்குறான், எனக்கு சிங்கிள் சப்ளையர் தான் இருக்காங்க, சிங்கிள் பிரான்ச்சைசர் தான் இருக்காங்க, சிங்கிள் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் தான் இருக்காங்க, சிங்கிள் என்ன ஏஜென்ட் with whom an enterprise transact என்ன volume of business merely by virtue of the result economic dependence. அப்போ ஒரு கஸ்டமர் இப்போ என்னோட 80% of the goods நான் ஒருத்தருக்கு தான் விக்கிறேன், அதுக்கு அவரும் நானும் என்ன பார்ட்டி கிடையாது. as for என்ன 18 5 relationship தான் related party, கரெக்ட்டா? the parties listed below in the course of their என்ன dealing with an enterprise by virtue only of என்ன dealing, although they may circumstance the freedom of action of enterprise or participate in decision making process provider of what. இப்போ நான் பேங்க்ல இருந்து லோன் எடுத்திருக்கேன், எனக்கு 100 கோடி பேங்க் லோன் கொடுத்திருக்காங்கன்னா நானும் பேங்கும் என்ன கிடையாது? என்ன யூனியன் சார்? வர்க்கர்ஸ் வேலை செய்யறதுனால தான் எனக்கு வந்து பிசினஸ் ஓடுது, அதுக்கு நானும் வர்க்கரும் என்ன கிடையாது? என்ன யூட்டிலிட்டி? கவர்மெண்ட் திஸ் தட் அவங்க எல்லாரும் எனக்கு என்ன பார்ட்டி கிடையாது. or government department and end agency including government sponsored body இவங்க எல்லாம் சிம்பிளா என்ன ஆக மாட்டாங்கன்னா அந்த 5 கண்டிஷன் 5 என்ன சார் ரிலேஷன்ஷிப்புக்குள்ள விழுந்தாதான். அதுல சும்மா ஒரு காமன் டைரக்டர் இருக்கு, எம்ப்ளாயீஸ், ட்ரேட் யூனியன், கவர்மெண்ட், இதெல்லாம் என்ன பார்ட்டி ஆவாது. ஓகே மேன், நவ வாட் இஸ் a என்ன பார்ட்டி டிரான்சாக்ஷன்? அப்ப ரிலேட்டட் பார்ட்டி ஆனாதானே ரிலேட்டட் பார்ட்டி டிரான்சாக்ஷன் வரும். ரிலேட்டட் பார்ட்டியே ஆவலேனா A18 defined related party transaction as transfer of what? Resources. நான் சேல்ஸ், சர்வீஸ், இல்ல வந்து காசு, இன்கம், ஏதோ ரிசோர்ஸ் நான் என்ன பண்றேன்? or obligation between என்ன பார்ட்டி? இப்பதான் நமக்கு தெரியணும் யாரெல்லாம் என்ன பார்ட்டி. 5 பேர் என்ன ஆவாங்க? அதர் than 5 பேர் என்ன ஆக மாட்டாங்க. regardless of whether or என்ன சார் a price in whether or not என்ன is charged. அப்ப அங்க பிரைஸ் வேணும்னு என்ன இல்ல, கன்சிடரேஷன் வேணும்னு என்ன இல்ல, என்ன இல்லைனா கூட என்ன பார்ட்டி தான், ரைட்டா? அப்ப what AS18 is teaching to us is, my dear lovable students, hello, yes sir, 5 relationship will be treating it as a related party. Hello sir, yes sir. Number 1 நம்மளோட ஆள் யாரு? ரிப்போர்ட்டிங் என்டர்பிரைஸ். இந்த ரிப்போர்ட்டிங் என்டர்பிரைஸ் ஹலோ சார், எஸ் சார், அவங்களுக்கு இன்னொரு என்டர்பிரைஸ் வந்து டைரக்டாவோ இன்டைரக்டாவோ கண்ட்ரோல் பண்றாங்க. யார? அப்படின்னா இந்த ரிப்போர்ட்டிங் என்டர்பிரைஸும் அந்த கண்ட்ரோல் பண்ற இன்னொரு அன்ரிலேட்டட் என்டர்பிரைஸும் என்ன பார்ட்டி? ஓகே மேன், நெக்ஸ்ட் ஒன் மேன் சார், நம்ம தான் யாரு? நமக்கு யார் இருக்கா? நானும் அசோசியேட் என்டர்பிரைஸும் நானும் ஜாயின்ட் வெஞ்சரும் என்ன பார்ட்டி?
சார் ஒரு இண்டிவிஜுவல் இருக்காங்க, அந்த இண்டிவிஜுவலுக்கு இந்த ரிப்போர்ட்டிங் என்டர்பிரைஸ்க்கு மேல என்ன இருக்கு? voting power. அந்த voting power வெச்சு அவர் என்ன பண்றாருன்னா or significance influence பண்றாருன்னா பிளஸ் அந்த இண்டிவிஜுவலோட ரிலேட்டிவும் என்ன பார்ட்டி தான்? ரிலேட்டட் பார்ட்டி தான். நெக்ஸ்ட் ஒன் என்ன மேனேஜரியல் பர்சன் பிளஸ் அவரோட இவங்க ரெண்டு பேர் என்ன பண்றாங்கன்னா கண்ட்ரோல் பண்றாங்கன்னா நெக்ஸ்ட் ஒன் சார் என்டர்பிரைஸ் ஓவர் விச் எனி பர்சன், அதாவது தேர்ட் பார்ட்டி பிளஸ் என்ன பார்ட்டி? fourth, that means individual plus அவங்களோட ரிலேட்டிவ், key managerial person plus அவங்களோட இவங்க எல்லாரும் என்ன செய்றாங்கன்னா இன்னொரு என்டர்பிரைஸ் கண்ட்ரோல் பண்றாங்கன்னா அந்த இன்னொரு என்டர்பிரைஸும் என்ன பார்ட்டி? That's it man. அதோட என்ன சார் டெஃபினிஷன்ஸ் எல்லாமே முடிச்சாச்சு. சிம்பிளி காமன் டைரக்டர் என்ன பார்ட்டி ஆக மாட்டாங்க. சிம்பிளி சிங்கிள் கஸ்டமர், சப்ளையர், பிரான்ச்சைசர், டிஸ்ட்ரிபியூட்டர், ஜெனரல் ஏஜென்ட் என்ன ஆக மாட்டாங்க. சிம்பிளி யாராவது லோன் தந்தாலோ ட்ரேட் யூனியனோ பப்ளிக் யூட்டிலிட்டியோ கவர்மெண்டோ என்ன ஆக மாட்டாங்க. So this is one of the easiest standard available in full AS 18, correct? Yes sir. This is just a related party disclosure. Related party disclosure. நீ என்ன மட்டும் பண்ணா போதும்னா disclose மட்டும் பண்ணா போதும். அப்ப நீ முதல்ல யாரெல்லாம் related party னு கண்டுபிடிக்கணும். You are having sufficient examples for that in the ICAI and the book back, my dear lovable students. Now the continuous streak of AS9, which is என்ன recognition? Right? Plus sir AS17 என்ன reporting? Plus AS18 என்ன party? All are connected standards comes to an. Are you all really with me? Yes sir. Pakka. Yes sir. My dear lovable students, I am talking about the turnover standards, correct? Yes sir. AS9 is a turnover standard, revenue based standard. Yes sir. AS17 is a segment reporting, is a turnover based standard. 18 related party is a sir not turnover but related party based standard, correct? Yes sir. Sir, now in this year 7,000 crore is the turnover of ANM, correct? Yes sir. Is it from ANM classes, ANM virtuals, ANM publication, ANM properties or ANM others? Whole, as a whole, this 7,000 crore, correct? Yes sir. So the users of the end statement, why this is not 8,000 crore, why this is not 6,000 crore? Because this is as per AS9. Yes sir. AS9 தான் சொல்லிச்சு இவ்வளவு தான் ரெவென்யூவா ரெகனைஸ் பண்ணணும். Yes sir. இதுக்குள்ள பல என்ன இருக்கு? செக்மெண்ட் இருக்கு. அதான் AS17 என்ன ரிப்போர்ட்டிங்? இதுல பல டிரான்சாக்ஷன்ஸ் சார் யார் கூட நடந்திருக்கும்? அது கன்சிடரேஷன் கூட வேணும்னு அவசியம் இல்ல. அப்ரிஷியேட் பண்ற நீ. அதுதான் AS18 ரைட்டா? டோட்டல் எத்தனை செக்மெண்ட்? 5 செக்மெண்ட். எதெல்லாம் 5 செக்மெண்ட்? ANM classes, ANM virtuals, publication, properties, ANM. இதுல ஹலோ சார் ANM classes, virtuals, publication ஒரே கனெக்டடா இருக்கு. And properties sir real estate business and others na remaining. In the others சரியா என்ன செய்தில்ல? வேலை செய்தில்ல. நமக்கு டைம் வேஸ்டா இருக்கு. அந்த அளவுக்கு ரெவென்யூ என்ன பண்ணதில்ல. அப்பனா என்ன டிசைட் பண்ணனா அத பேசாம என்ன பண்ணி விட்டுறலாம்? டிஸ்கண்டினியூ பண்ணி விட்டுறலாம். நாளையில இருந்து அடுத்த வருஷத்துல இருந்து என்னோட டர்ன்ஓவர்ல அது வேண்டாம். ஹலோ சார், அப்ப அத நீ கட் பண்ணி விடலாம் டிசைட் பண்ணிட்டியா? அப்பவே நீ என்ன பண்ணணும்னா AS24 பதிலா அத டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணணும். We have decided to dash hive off, cut off, demerge it off. Sir, என்ன சார் put it on dustbin it off. Are you all really with me? That particular standard, that's what AS4 discontinuing. So this is also a part and parcel of the connected turnover standard. So before I discuss that AS24, you have to complete revision of all the illustrations and the book back of related party transaction. With this we can say that we have done 6 standard out of 10 standard, my dear lovable students. So I hope that you are getting a connection over the revenue standard. AS9 is the revenue recognition. Once you say that revenue is 7,000 crore, my dear lovable students, the users of the financial statement will not be able to appreciate or understand from where and all the revenue the company got. That's why we are having AS17 segment reporting.
correct? In that revenue, sometimes related party transactions may be there. It is our basic responsibility to disclose the related party as per AS. Now question arises, will this 7,000 crore will be there throughout the end of the world? Or is companies having any decision to hive off, sell off, dispose of, demerge off any of the unit? So அப்படி இருக்குன்னா நீ இந்த வருஷமே என்ன பண்ணணும்னா டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணிடணும். அப்படின்னா நீ என்ன சொல்ல வரேன்னா இப்ப நான் டோட்டலா 7,000 crores earn பண்ணியிருக்கேன். அதுல 1,000 crore other ANM others next yearல இருந்து என்ன இருக்காது. அப்ப users of the financial statement ஒரு மாதிரி prepared இருப்பாங்க. Then that is called as என்ன operation. So as per AS 24, what is discontinuing operation? Discontinuing operation is a component of what? Enterprise. That means component of an enterprise means or enterprise or tundu, correct? Yes sir. Yes sir. That the enterprise pursuant to a plan. Single plan. Because of a single plan disposing of substantially in its entirety, such as by selling the component in a single transaction, or by demerger, or by spin-off of ownership of the component to the இப்படி எல்லாம் தான் என்ன continuing operation. For example, ANM is having sir 5 என்ன இருக்குன்னா components இருக்கு இல்லையா? ANM Classes, ANM Virtuals, ANM Publication, ANM Properties and ANM Others. We decided to discontinue the ANM Others. So, a discontinuing operation is a dash of an enterprise. ANM Others is a component of an enterprise. That the enterprise pursuant to a plan. Because of a single plan, we decided to dispose of dash in its entirety. Such as selling the component in you give me purchase consideration lump sum, I will give you the entity, that component. That is what selling the component in a or in a merger. Myself are demerging, that is I am splitting the company into two. That means it is an operation, discontinuing operation. In case of demerger, resulting company will be there, demerger company will be there. Yes sir. Spinning off of ownership of the component to the enterprise and the holder. This is how I will be doing the N operation. Or disposing of enemy, pitch, such as selling of the component and settling its liability. ஒரு asset விக்கிற அந்த corresponding liability settle பண்ணிட்டே வர்றேன், அதுவும் என்ன operation தான். Or terminating through what? திடீர்னு I am deciding that this component இனிமே எனக்கு வேண்டாம். That is terminating through what? This is also part and parcel of the. So this is a definition of discontinuing operation. Discontinuing operation means discontinuing operation is a component of an enterprise. Correct? That the enterprise pursuant to a single plan disposing of substantially in its entirety, such as by selling the component in a single transaction, or demerger, or spinning off ownership of the component to the enterprise, or disposing of the piecemeal, such as selling off the component asset and selling its or terminating through abandonment, and that represented dash line of business, separate major line of business, or as per AS 17 segment reporting, the segment may be either business segment or that means that represent a separate major line of, that means it is a N segment or geographical area of operation, geographical that can be distinguished operationally and for financial reporting. I can say distinguish பண்ண முடியும் financial reporting purpose-க்கு பிரிச்சு சொல்ல முடியும்னா அந்த மாதிரி ஒரு component நீ வேண்டான்னு வைக்கிறேனா that is called as. இப்போ நான் சோப்பு சீப்பு லிப்ஸ்டிக் சார் இந்த மாதிரி ஒரு 100 ப்ராடக்ட் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கேன், டீல் பண்ணிட்டு இருக்கேன், அதுல ஒரு ஒன்னோ ரெண்டோ ப்ராடக்ட் வேணான்னு வச்சா அது டிஸ்கண்டினியூங் ஆபரேஷன் கிடையாது. சார் நான் 25 ஃபேக்டரியில ஒரு ஒன்னோ ரெண்டோ ஃபேக்டரி வேண்டான்னு வச்சேன்னா அது டிஸ்கண்டினியூங் ஆபரேஷன். சார் ஒரு பிசினஸ் ஓட டிஸ்டிங்விஷபிள் காம்போனன்ட் நான் என்ன பண்ணணும்னா டிஸ்கண்டினியூ பண்ணணும். அது த்ரூ என்ன பிளான், அது எப்படி எல்லாம் பண்ணலாம்னா disposing of substantially in its entirety, such as selling the component in a single transaction,
or by demerger or by spin-off of the ownership of the component to the or disposing of piecemeal such as by selling of the component asset and settling its liability or terminating through that represent a separate major line of business or that can be distinguished operationally. And for question arises, what is separate major line of business or geographical area of a reportable business segment or in a segment as defined in AS 17, that is NR reporting, would normally satisfy criteria and it would represent a separate major line of business or already AS 17 நம்ம சொல்லி இருக்கோம் business segment or geographical segment. அதுதான் reportable என்ன segment, business segment or reportable. அததான் நாங்க வந்து separate major line of business or geographical area of operation சொல்றோம். A part of such a segment may also what? Criteria and it would represent a separate major line of business or அது ஃபுல்லா இருக்கணும் கூட என்ன இல்ல, அது ஒரு பார்ட்டா இருந்தா கூட ஓகே. For an enterprise that operate in a என்ன business or geographical segment which does not report என்ன information, that means இப்போ எனக்கு வந்து செக்மெண்டே கிடையாது, நான் வந்து ஒரே ஒரு என்எஸ்ஆர் கம்பெனி தான் டீல் பண்றேன். a dash product or service line may also satisfy the what? அப்படின்னா நான் மொத்தமா 5 ப்ராடக்ட் டீல் பண்றேன், அதுல ஒரு ப்ராடக்ட் நான் வேணான்னு வைக்கிறேன்னா அதுவும் என்ன ஆபரேஷன் தான். ஏன்னா எனக்கு செக்மெண்ட் இருக்குன்னா அந்த செக்மெண்ட் வேணான்னு வச்சாதான் டிஸ்கண்டினியூயிங் ஆபரேஷன். செக்மெண்ட் கிடையாது சார் AS 17 பதிலா, பட் நான் வந்து 5 மேஜர் ப்ராடக்ட் நான் நாளையில இருந்து ANM classes வேணான்னு வைக்கிறேன்னா இட் இஸ் கோயிங் டு பி an operation, discontinuing operation. Clear? Yes sir. Sir, AS 18 is related party disclosure, correcta? Yes sir. You have to find out who and all are in the party. 5 people will be treated as related party. Yes sir. Once you establish those guys are in the party, then you have to disclose that as per accounting standard these guys are in the party and these are the transaction with those related party during the previous year. Yes, the same way what this standard is saying that what AS 24 once sir you determine there is an operation, அப்ப discontinuing operation ஒரு பர்టిక్యులர் ஆபரேஷனை business discontinue பண்ண போறாங்க அப்படினு உனக்கு தெரிஞ்சிச்சுனா with respect to an operation, the initial disclosure even is the occurrence of one of the following which occur what? Either the activity number 1 or activity number 2, whichever is. இந்த நான் சொல்ல போற ரெண்டு விஷயத்துல ஏதாவது ஒரு விஷயம் ஃபர்ஸ்ட் நடந்தாலே நீ டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணிரணும் என்ன ஆச்சுன்னு சொல்லி. The enterprise has entered into a binding agreement. ANM others விக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆல்ரெடி என்ன அக்ரிமெண்ட்ல என்டர் பண்ணிட்டாங்க. For substantially all of the asset attributable to the அதோட அசெட்டை எல்லாம் இன்னொருத்தருக்கு விக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு ஆல்ரெடி அக்ரிமெண்ட்ல என்டர் பண்ணியாச்சுன்னா இன்னையில இருந்தே நீ டிஸ்க்ளோஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சறணும். சார் நம்பர் 2 the enterprise end of director or similar in a body as both approved a detailed in a plan for the what? இப்படிதான் நம்ம டிஸ்கண்டினியூன்ஸ் பண்ண போறோம்னு போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ் அப்ரூவ் பண்ணிட்டாங்க. இந்த வருஷம் நான் விக்கல. AS 24 என்ன சொல்லுதுன்னா எப்பல இருந்து நீ விக்கலாம்னு நினைக்கிறியோ அந்த நினைச்சதுல இருந்து விக்கிற வரைக்கும் AS 24 அப்ளிகபிள். வித்ததுக்கு அப்புறம் AS 24 அப்ளிகபிள் கிடையாது. அப்ரிஷியேட் பண்றியா? என்னைக்கு விக்கலாம்னு நினைக்கிறியோ அதுல இருந்து விக்கிற வரைக்கும் அந்த டேட் வரைக்கும் தான். அப்போ எப்ப நீ அக்ரிமெண்ட்ல என்டர் பண்ணியோ or எப்ப போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ் என்ன எடுத்தாங்களோ டிசிஷன் எடுத்தாங்களோ எதுக்காக or made an announcement of the what அந்த பிளானை என்ன பண்ணிட்டாங்க. Now this discontinuing operation has to be disclosed in the என்ன statement, financial statement, ரைட்டா? அப்ப AS 24 எதுக்காக இப்படி வச்சிருக்காங்கன்னா இந்த வருஷத்தோட P&L கொடுக்கற இல்லையா, revenue from operation 7000 crore because I love 7, that's why 7000 crore I am saying. Hello sir. Yes, sir. Now question arises why it is not 6000 crore, why it is not 8000 crore. This has been answered by AS 9 because AS 9 revenue recognition said that only to the extent of this much revenue you should recognize as revenue. Yes, sir.
Okay, sir. Question arises out of this 7,000 crore. What is the split, sir? Question arises. Yes, that is answered by A17. That is ANM reporting. Which is ANM Classes, which is ANM Virtuals, which is ANM Publication, which is ANM Properties, and ANM Others. This is the total with regard to that. There A17 is giving a format and saying that you have to, sir, check the test. If that 3 tests has been passed, any one of the tests has been passed out of the 3 tests, then it will become a reportable segment, and that reportable segment has to be reported in the financial statement. Right? Yes, sir. Now question arises, sir, during the financial year you have NSR shown 7,000 crore of what? Revenue. Will there be any transaction with a related party? Question arises. Yes, sir. Because if the outside sale is only, sir, 1,000 crore and remaining 6,000 crore are in a party. Sir, the users of the financial statement may have a feel that this is a cooked up P&L or this is a cheating P&L, where in order to increase the what? Revenue, they have made some transaction with the related party. So what AS18 is saying that, hello, Yes, sir. sir, you have to first find out, is there any related party in the concern? Only 5 NSR transaction will become related party. Yes, sir. Out of that NSR transaction, 5 transaction, my dear lovable students. Hello? Yes, sir. Sir, if there is any related party, you just disclose to the users of the financial statements, are these guys are, and with these guys, this many transaction has been happened during the. If there is no related party, and if you have clearly given the segment information, and the users of the inner statement, financial statement, is going to believe your financial statement, correct dane? Yes, sir. And the time, for example, ANM Classes, for example, if you are going to discontinue in the coming year, next time 4,000 crores turnover la irukadu. அப்ப இந்த வாட்டி 7,000 crore, next வருஷம் பார்த்தா எத்தனை crore இருக்கும்னா 3,000 crore இருக்கும். கரெக்ட்டா? இப்ப இந்த வருஷத்தோட financial statement நம்பி யாராவது இன்வெஸ்ட் பண்ணாங்கன்னா அடுத்த வருஷம் நக்கிட்டு போக என்ன இருக்கு? அப்ப what S24 is saying that, my dear lovable students, sir, you have to disclose if there is any discontinuing operations. ஏதாவது என்ன ஆபரேஷன் இருந்தா, எந்த நாள்ல இருந்து நீங்க டிஸ்கண்டினியூ பண்ணலாம் நினைக்கிறீங்களோ அந்த நாள்ல இருந்து என்ன பண்ற வரைக்கும் அந்த டைம் கேப்புக்கு தான் இந்த AS applicable. ஏன்னா நீ நினைக்கிறதுக்கு முன்னாடி டிஸ்க்ளோஸ் பண்ண வேண்டிய, நினைச்சதுக்கு அப்புறம் டிஸ்க்ளோஸ் பண்ண வேண்டிய, ஏன்னா அது ஆபரேஷன் அங்க இருக்காது. இப்ப எதுக்காக AS24 இப்படி சொல்றாங்கன்னா, அப்பதான் யூசர்ஸ் ஆஃப் என்ன ஸ்டேட்மெண்ட், ஓகே, அடுத்த வருஷத்துல இந்த predominant-ஆன யூனிட், அப்ப நான் இந்த பிசினஸ்ல இன்வெஸ்ட் பண்றதுல அர்த்தம் ஓகே. இல்லனா அடுத்த வருஷம் ANM என்னதான் இருக்காது, அது ஒரு சப்ஸ்டான்ஷியல் காம்பனன்ட் கிடையாது, அது இல்லாம இருக்கிறதா நமக்கு நல்லது. இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராப்பரான ஒரு ஐடியா யூசர்ஸ் ஆஃப் என்ன ஸ்டேட்மெண்ட் கிடைக்கும். அதுதான் AS24 ஓட இன்டென்ஷன், மை டியர் லவபிள் ஸ்டூடண்ட்ஸ். அப்ப அவங்க ப்ரிப்பேர்டா இருப்பாங்க. கரெக்ட்டா? That's the link between AS9 என்ன recognition, revenue will lead to AS17 segment reporting, will lead to AS18, will lead to AS24 discontinuing operations. That means if you decided to discontinue an operation, you have to give as disclosure. எங்க சார் நான் டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணணும்? ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ல என்ன பண்ணணும்? ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ல போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸோட ரிப்போர்ட்ல எல்லாம் நீ டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணுவே இந்த பர்టిక్యులர் யூனிட்டை நாங்க. அப்படினா நீங்க என்ன சொல்றீங்கன்னா, ஃபினான்ஷியல் இயர் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட், போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ் ரிப்போர்ட் இந்த மாதிரிலாம் நான் கொடுக்கும்போது அதில் டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணிட்டு கொடுக்கணும்னு சொல்றீங்க. ஆமா, AS24 பதிலா என்ன பண்ணிட்டு கொடுக்கணும்? டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணிட்டு. ரைட்டா? அப்ரிஷியேட் பண்றியா சார்? ஆனா நான் இப்போ 30th of September தான் சார் வந்திருக்கேன், மிட் ஆஃப் த இயர் தான் சார் வந்திருக்கேன். இன்னும் அக்டோபர், நவம்பர், டிசம்பர், ஜனவரி, பிப்ரவரி என்ன இருக்கு? இன்னும் 6 மாசம் பிசினஸ் போக வேண்டியிருக்கு. அதுக்கப்புறம் தான் நான் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவேன். அதுக்கப்புறம் நான் டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணா போருமா? ஹலோ சார், நீ லிஸ்டட் கம்பெனியா அன்லிஸ்டட் கம்பெனியா? நான் லிஸ்டட் கம்பெனி. அப்படின்னா நீ இன்டரிம் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்க வேண்டியதா இருக்கும். ரைட்டா? அப்ப இன் பிட்வீன் நீ ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்கும் போது அதிலேயே நீ சொல்லிடணும், நான் ஒரு பர்டிகுலர் ஆபரேஷனை என்ன பண்ண போறேன். So we are going to have a connected discussion of what is interim period, what is interim financial report, and what are the selected enna note, explanatory and the interim financial statement. That means in between and year கடையில கொடுக்கிற financial statement எந்தெந்த விஷயங்களை பத்தி நான் பேசணும் அப்படிங்கறத பத்தி பேசுவேன். Period for which the interim financial statement are to be presented.
எந்த பீரியடுக்கு நான் வந்து இன்டரிம் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் தரணும். தட்ஸ் வாட் ஏஎஸ் நம்பர் என்ன 5. ஏன்னா அப்ப நீ பார்த்தேன்னா 25, 50, 75, 100 இப்படி எல்லாம் இருக்கு இல்லையா? எஸ் சார். இப்போ 50 அடிச்சாச்சு அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம், 100 அடிச்சாச்சு நம்ம சொல்லுவோம், செஞ்சுரி அடிச்சாச்சு. ஒரு இன்டரிம் நடுவில் ஒரு ஃபுல் நம்பர் மாதிரி வருது 25. அதனால தான் இன்டரிம் என்ன ஸ்டேட்மெண்ட்? ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ். ஆர் யூ ரிலீவ் வித் மீ? So I know that you are very comfortable with the AS24. That is என்ன operation? That is a theory area, 4 mark area for examination. Cover all the ICAI example, especially 4 example would have been given in ICAI. That 4 example you complete and you complete the illustrations and the book back of discontinuing operation. Then continue listening of the interim and reporting, financial reporting. Now we can say that out of 10 standard, we are done with the 7th standard. We are pending with 3 more, my dear lovable students. So up to this, my dear lovable students, we have done AS1, we have done AS4, we have done AS5, we have done AS9, we have done AS17, we have done AS18, AS24, and we are moving into AS25. Actually, we are grouping all the theory standards into one. This is an area where no one will not give that much respect. Sometimes that AS cumulatively will become one group and say that என்ன நீ கவனிக்கல இல்ல, அப்ப நான் உன்னை கவனிக்கிறேன் அப்படின்னு எக்ஸாம்ல ஒண்ணு கூடி நமக்கு அகைன்ஸ்டா வர்றதுக்கு என்ன இருக்கு வச்சு சார் இஞ்சி குத்து இமா குத்து கமா குத்து குத்துறதுக்கு என்ன இருக்குன்னா வாய்ப்பு இருக்கு. So அதனால தான் to safeguard, to equalize the preparation, we have taken the 10 standards. Now interim financial reporting. Normally financial year 12 months, correct? சில லிஸ்டட் கம்பெனி எல்லாம் குவார்டர்லி, ஹாஃப் இயர்லி ஃபினான்ஷியல் ரிப்போர்ட்டிங் கொடுப்பாங்க. அதுதான் இன்டரிம் ஃபினான்ஷியல் ரிப்போர்ட்டிங். யாரெல்லாம் இன்டரிம் ஃபினான்ஷியல் ரிப்போர்ட்டிங் கொடுக்கணும்னு AS25ல சொல்லல. ஆனா நீங்க இன்டரிம் ஃபினான்ஷியல் ரிப்போர்ட்டிங் கொடுக்க டிசைட் பண்ணிருக்கீங்களா அப்படின்னா நாங்க சொல்ற மாதிரி இன்டரிம் ஃபினான்ஷியல் ரிப்போர்ட்டிங் கொடுங்க. ஒண்ணுல கம்முன்னு இருங்க. இல்ல நீங்க இன்டரிம் ஃபினான்ஷியல் ரிப்போர்ட்டிங் கொடுக்கணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா நாங்க சொல்ற மாதிரி interim period na enna is a financial reporting period shorter than a 12 மாசத்தை விட கீழ 6 மாசத்துக்கு 3 மாசத்துக்கு 9 மாசத்துக்கு financial reporting பண்றேனா அதுதான் அந்த பீரியட் தான் interim. Then what is interim? என்ன ரிப்போர்ட்? interim financial report means என்ன ரிப்போர்ட்? containing either a complete set of என்ன statement, ட்ரேடிங் அக்கவுண்ட் இருக்கும், பிஎன்எல் அக்கவுண்ட் இருக்கும், பேலன்ஸ் ஷீட் இருக்கும், கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கும், ஃபண்ட் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கும், நோட்ஸ் அக்கவுண்ட்ஸ் இருக்கும், எல்லாமே கம்ப்ளீட். ஒரு ஃபுல் இயருக்கு நீ கொடுக்கும்போது என்னென்ன கொடுப்பையோ அது எல்லாமே இன்டரிம் ஃபினான்ஷியல் ரிப்போர்ட்னு சொல்லி கொடுத்துருவா. ஆர் செட் ஆஃப் கண்டென்ஸ்டு ஃபார் என்ன பீரியட். இப்பதான் இன்டரிம் பீரியட் என்னன்னு படிச்சோம் இல்லையா? இல்ல 3 மாசத்துக்கு நீ இத்தனையும் கொடுக்க வேண்டிய என்ன இல்ல. ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட், நோட்ஸ் டு அக்கவுண்ட்ஸ், கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட், ஃபண்ட் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட், சார் ஷெட்யூல்ஸ் இதெல்லாம் கொடுத்தா அதுவே ஒரு பெரிய புக்லெட்டா மாறிடும். கரெக்டா? அப்ப AS25 எப்போ இன்டரிம் ஃபினான்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்கணும்னு சொல்லல, யார் இன்டரிம் ஃபினான்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்கணும்னு சொல்லல, ஆனா எப்படி கொடுக்கணும்னு சொல்லுது. ஐதர் ஃபுல் செட்டா கொடுக்கலாம் இல்லைன்னா கண்டென்ஸ்டு செட்டா கொடுக்கலாம். கண்டென்ஸ்டு செட்னா சுருக்கி கொடுக்கலாம். கரெக்டா? சுருக்க சொன்னா என்ன பிரச்சனைனா இது மாதிரி ஒரு துண்டு கடலாஸ்ல நெட் ப்ராஃபிட் இஸ் ஈக்குவல் டு 100 அப்படின்னு எழுதி கொடுக்க என்ன இருக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. அக்கவுண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட் AS25 என்ன சொல்லுதுன்னா சுருக்கிக்கோ, ஆனா அவ்வளவு சுருக்கிடாது. That is selected என்ன நோட். An enterprise should include the following information as a what? At least இதாவது interim financial statementல கண்டிப்பா in the notes to their interim என்ன statement. If material, if not disclosed elsewhere in the interim என்ன report. வேற எங்கேயுமே சொல்லலைன்னா இந்த ஐட்டம் கண்டிப்பா interim financial reportல வேணும் அப்படின்னா தான் அது interim financial report. இல்ல நம்ம சுருக்க சொன்னா சார் சிசர் அட்டையில சொல்லுங்கண்ணா 2 ஆம்லேட் அப்புறம் அப்படிங்கிற மாதிரி என்ன பண்ணக்கூடாதுன்னா நீ எழுதக்கூடாது. நம்பர் 1, these things should minimum be there. A statement that the same என்ன policy are followed in the interim என்ன statement as those followed in the most recent annual financial statement. நீ வாயை திறந்து சொல்லணும் என்னன்னா நாங்க லாஸ்ட் இயரோட financial statement present பண்ணும்போது என்ன அக்கவுண்டிங் பாலிசி நாங்க ஃபாலோ பண்ணிருக்கோமோ அதே அக்கவுண்டிங் பாலிசி தான் இந்த 3 மாசம் interim financial statementக்கு நாங்க என்ன பண்றோம் ஃபாலோ. Or if those policies has been
a description of the nature and effect of the change. In case நீங்க accounting policy change பண்ணிருக்கீங்கன்னா AS1 பதிலா sir changes in accounting policy, material effect, no material effect, try to என்ன sir materialize that effect, otherwise try to say the fact, right? All those you have to follow. Clear? Yes, sir. Next one, explanatory comments about the seasonality of the end operation. Seasonality of the interim. Seasonal business இல்ல சார், இது seasonal business கிடையாது. இந்த குவார்ட்டர்ல business ரொம்ப அதிகமா இருக்கும், அதனால தான் turnover அதிகமா இருக்கு. இல்ல இந்த குவார்ட்டர்ல business கம்மியா இருக்கும், அதனால தான் turnover என்னவா இருக்கு. அத பத்தி ஒரு காமெண்ட் அவனுக்கு படிக்கிறவனுக்கு என்னங்கிறது புரியணும். நீ திடீர்னு ஒரு பெரிய என்ன சார் ஃபினான்ஷியல் இயரை துண்ட முடிச்சிட்டு ஒரு துண்டு மட்டும் இந்த interim financial statement கொடுத்தா அவனுக்கு அது புரியாது, ரைட்? The nature and the amount of item affecting asset, liability, equity, net income or என்ன flow. That is unusual because of their nature, size or incidence as per NFI. AS5 நால பாதிக்கப்பட்ட amount எவ்வளோ, prior period எவ்வளோ, சார் exceptional item எவ்வளோ, எல்லாத்தையும் நீ தெளிவா என்ன பண்ணணும்னா கமெண்ட்ல சொல்லணும். The nature and amount of changes in the estimate of the amount reported in the prior என்ன period of the current என்ன, or changes in the estimate of amount reported in the prior என்ன year, if those change have material effect in the current என்ன period. இப்பதான் ஃபர்ஸ்ட் குவார்ட்டருக்கு தான் ஒரு இன்டரிம் ரிப்போர்ட் கொடுத்தேன். இப்போ நான் ரெண்டாவது குவார்ட்டருக்கு இன்னொரு இன்டரிம் ரிப்போர்ட் கொடுக்குறேன். ஃபர்ஸ்ட் குவார்ட்டர் கொடுக்கும்போது நான் வந்து ஒரு எஸ்டிமேட் சொல்லியிருந்தேன். ஆனால் அந்த எஸ்டிமேட் சேஞ்ச் ஆகுதுன்னா அது எப்படி சேஞ்ச் ஆகுதுங்கிற பற்றி நீ வாயத்தோரம் சொல்லணும். ஒத்துக்கிற நீ? Then issuance என்ன பேக், buyback, repayment and restructuring of what, debt, equity and potential என்ன ஷேர். ஏதாவது டெட் இஷ்யூ பண்ணிருக்கியா, பைபேக் பண்ணிருக்கியா, ரீபே பண்ணிருக்கியா, ரீஸ்ட்ரக்சர் பண்ணிருக்கியா, பிரெஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸ் இஷ்யூ பண்ணிருக்கியா, இது எல்லா விஷயத்தை பத்தி நீ பேசணும். டிவிடெண்ட், அக்ரிகேட் ஆர் என்ன ஷேர், in absolute or what, separately for equity shares or what, other shares. EPS AS20 ல EPS ஏதாவது face of the financial statement ல காட்டணும்னா அந்த face of the financial statement இவ்வளவுதான் EPS, இவ்வளவுதான் diluted EPS. that means AS20 அப்படியே நீ ஃபாலோ பண்ணியாகணும். ஒத்துக்கிற நீ? segment revenue, segment capital employed, segment asset minus என்ன liability, and segment result for என்ன சார் business segment or என்ன segment, whichever is the enterprise primary basis for என்ன reporting. Disclosure of segment information is required in an enterprise interim என்ன report. Only if the enterprise is required in terms of as per NS17 segment reporting to disclose segment information in its annual financial. In case annual financial statement la as per AS17 பதிலா என்ன reporting வேணும்னா even interim financial statement லையும் segment reporting பண்ணிதான், right? The effect of changes in composition of the what during the என்ன period, such as ஏதாவது amalgamation பண்ணிருக்கியா, acquisition பண்ணிருக்கியா, disposal of subsidiary, long term investment, restructuring and என்ன operation, discontinuing operation as per NF4 AS24 இப்பதான் டிஸ்கஸ் பண்ணோம் இல்லையா. amalgamation இருந்தா AS14, acquisition என்ன சார், disposal of subsidiary, long term investment, restructuring, discontinuing operation. இது எல்லாத்தையும் வாயை திறந்து சொல்லிதான் material changes in the என்ன liability since last annual என்ன sheet, balance sheet AS29 பதிலா contingent asset, contingent liability provisions எல்லாம் இருக்கு இல்லையா. அதுல லாஸ்ட் இயர் பேலன்ஸ் ஷீட்டுக்கும் இன்டரிம் பீரியடுக்கும் ஏதாவது மெட்டீரியல் சேஞ்ச் இருக்குன்னா அதை நீ வாயத்துறன்னு சொல்லிதான். தட் மீன்ஸ் எப்போ இன்டரிம் ரிப்போர்ட்டிங் சொல்லணுங்கிறத AS25 சொல்லல, யாரு கொடுக்கணுங்கிறத சொல்லல. ஆனா நீ கொடுக்கறதா இருந்தா உனக்கு ரெண்டு ஆப்ஷன் தரேன். எப்படி நீ ஆனுவல் ஃபினான்ஷியல் ரிப்போர்ட்டிங் பிரசன்ட் பண்ணுவியோ அதே மாதிரி இன்டரிம் ஃபினான்ஷியல் ரிப்போர்ட்டிங் பிரசன்ட் பண்ணிக்கலாம். இல்லைனா கண்டென்ஸ்டா பிரசன்ட் பண்ணிக்கலாம். கண்டென்ஸ்னா சுருக்கி பிரசன்ட் பண்ணிக்கலாம். சுருக்கலாங்கிறதுக்காக அப்படியே சுருக்கிடாத, அட்லீஸ்ட் இந்த இன்ஃபர்மேஷனாவது இருக்கணும். அப்பதான் அதை இன்டரிம் என்னன்னு சொல்ல முடியும். Now period for which interim financial statement are required to be presented. எத்தனை மாசம் சார்? ஒரு மாசத்துக்கா, 3 மாசத்துக்கா, 6 மாசத்துக்கா, ரைட்? interim report should include interim என்ன, whether condensed இருக்கலாம் or complete for the period listed in the என்ன table. இப்போ நீ பேலன்ஸ் ஷீட் கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்குவேன், எண்ட் ஆஃப் த கரண்ட் என்ன பீரியட். இப்போ நீ இப்படி காலம் போடுற முதல் 6 monthsக்கு தான் என்ன சார் பேலன்ஸ் ஷீட் கொடுத்துருக்க. ஏன்னா திஸ் இஸ் இன்டரிம் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட், கரெக்டா? இங்க பக்கத்துல என்ன கொடுக்கறோம்னா கம்பேரிட்டிவ் பீரியட். இந்த பக்கத்துல காலம் கொடுப்பேன் இல்லையா, எண்ட் ஆஃப் த இமீடியட்லி ப்ரெசீடிங் என்ன இயர், லாஸ்ட் இயரோட ஃபுல் பேலன்ஸ் ஷீட் கொடுக்கணும். ஆனா இங்க 6 மாசம் டேட்டா கொடுக்கணும். கிளியர்? நெக்ஸ்ட் ஒன், ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் வாட் அண்ட் வாட், current interim period and cumulatively for what to what, year to the date. That means என்ன பண்ணனும்னா P&L அக்கவுண்டா இருந்தா 1st of April ல இருந்து இப்ப வரைக்கும் எப்ப நீ interim financial statement என்ன பண்றியோ பிரசன்ட் பண்ற. அப்ப முதல் 3 மாசம்னா 3 மாசத்தோட P&L தரணும் இல்லையா. 6 மாசத்துக்கு இருந்தா 9 மாசத்துக்கு இருந்தா பக்கத்துல கம்பேரிட்டிவ், கம்பேரபிள் என்ன பீரியட், கம்பேரபிள் interim period. என்னது?
and year to date of immediately preceding என்ன? That means comparable interim period. இப்ப நான் இங்க 6 மாசம் டேட்டா இப்ப கொடுக்கறேன்னா லாஸ்ட் கம்பேர் காலத்துல லாஸ்ட் வருஷத்தோட 6 months டேட்டா அப்பதான் கம்பேர் பண்ண முடியும் இல்லையா? ஆனா பேலன்ஸ் ஷீட் அப்படி கிடையாது. பேலன்ஸ் ஷீட் ஃபுல் பேலன்ஸ் ஷீட் தரணும் கம்பேரபிள்ல. ஆனா இப்போ இந்த 6 மாசத்தை தரணும். இங்க பேலன்ஸ் ஷீட்னா எண்ட் ஆஃப் த கரண்ட் என்ன பீரியட்? ஆனா கம்பேர்ல எண்ட் ஆஃப் த இமிடியேட்லி ப்ரெசீடிங் என்ன இயர்? ஆனா P&L எப்படி பாரு? கரண்ட் என்ன பீரியட்? and cumulatively for the year to the date. அதாவது ஸ்டார்டிங் ஃபர்ஸ்ட் ஏப்ரல்ல இருந்து cumulative வரைக்கும் கொடுக்கணும். ஹலோ சார். சார் கம்பேரபிள் என்ன பீரியட்? இந்த interim periodக்கும் இந்த interim periodக்கும் and year to date of immediately preceding. Next one என்ன flow statement? Cumulative for the current financial year to the 1st of April ல இருந்து இது வரைக்கும் இருக்கிற cash flow statement தரணும். Comparative year to date of immediately preceding. அது கம்பேரிட்டிவா இருக்கணும். அந்த கம்பேரிட்டிவ் கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட் தரணும். பேலன்ஸ் ஷீட் மட்டும் ஃபுல்லா தரணும். P&L கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட்டும் கம்பேரிட்டிவ் காலத்துல கம்பேரிட்டிவ் பீரியடுக்கான ரிப்போர்ட்டிங் பண்ணா போதும். Are you really with me? That's it. A very simple standard man which is talking about interim in a statement. You just go through the illustrations what is there in the ICI study material and book back. Hello sir. Yes sir. Then you will be feeling so much comfortable with AS number 25. With this we can say that out of how many standard? 10 theory standards we are done with the 8th standard for the time being, my dear lovable students. So today we are having a big target of AS1 we have done. AS4 we have done. AS5 we have done. AS9 we have done. AS17 we have done. AS18 we have done. AS24 we have done. That means out of 10 standard we have done 8 standard. We are having only AS29 and AS11. Shall we? Yes sir. AS29 is sir 29 9 at 3 pota P. Provisions, contingent liabilities and contingent assets. Right? Yes, sir. Provision, contingent liabilities and sir, I'll be just discussing the important key terms to make you discuss the part. A provision. What is a provision? In a provision na enna? Provision is a liability. Provision is a liability. Provision na asset kadayadu. Provision na liability. Which can be measured only by using a substantial degree of what? Provision for bad and doubtful debts. Yes, sir. Provision for bad and doubtful debts is a liability which can be measured only by using a substantial degree of 5% bad debt வர வாய்ப்பு இருக்கு, 10% bad debt வர வாய்ப்பு இருக்கு, 15% bad debt வர என்ன இருக்கு? அப்ப degree of estimation வச்சு தான் நான் எதை கிரியேட் பண்ணுவேன். அப்ப what is a provision? Provision is a liability which can be measured only by using a okay man sir, question arises what is a liability? Correct? Yes, because provision is a liability is a present obligation. Liability is a present obligation. இப்ப pay பண்ண வேண்டிய ஒரு விஷயம் of the enterprise arising from the past event. அப்போ நான் முன்னாடியே என்ன பண்ணிட்டேன்னா கிரெடிட் சேல் பண்ணிட்டேன். கிரெடிட் சேல் பண்ணதுனால தான் டேட்டா சொன்னாங்க. டேட்டாஸ்னா வர வேண்டிய அமௌண்ட். ஆனா அதுல எனக்கு ஃபுல் அமௌண்ட் வர போறது இல்ல. அப்ப எனக்கு ஒரு liability கிரியேட் ஆகுது. That means எனக்கு வர வேண்டிய அசெட் கம்மியாக போதா? அப்ப past eventனால தான் எனக்கு ஒரு present என்ன வருது? obligation வருது. அந்த past eventனால வர்ற present obligation தான் liability ன்னு சொல்றது. கரெக்ட்டா? The settlement of which is expect to result in outflow. அந்த liability வந்துச்சுனா என் கையில இருந்து காசு கொடுக்கணும் அப்படினா என்ன விட்டு cash வெளிய போகுது. From the enterprise of resources embedding economic. So what is a provision? Provision is a liability which can be measured only by using substantial degree of liability is a present obligation of the enterprise arising from the settlement of which is expected to be result in outflow from the enterprise of resources embedding. Now what is a dash event? Obligating. We know what is adjusting event, non-adjusting event as per AS4. This is N event. Obligating event is a that creates a that results in an having no realistic alternative to settle that. அப்ப முதல்ல what is a provision?
Provision is a liability which can be measured only by using a question arises. What is that? Liability is the present obligation of the enterprise arising from the settlement of which is expected to be result in outflow from the of resources embedding. So liability is an obligation. So what is an obligating event? Correct? An obligating event is that creates a what? That results in an enterprise having no realistic alternative to settle that. That means na pocket la irundhu pay pannida. Right. What is a liability? A contingent liability is a obligation. It's not a present obligation. Present obligation is a liability. அது crystallize ஆயிச்சு. ஆனா possible obligation na futureல அது liability வரலாம். That arises from the event and existence of which will be confirmed only by the occurrence of one or more uncertain, not only within the control of the what? மழை வரலாம். மழை வந்துச்சுனா என் ஸ்டாக் நாசமா போக என்ன இருக்கு? That is a என்ன liability. நான் நாளைக்கு ஒரு கேஸ் தோக்கலாம். நான் கேஸ் தோத்தேன்னா என் கையில இருந்து காசு வெளியே போக என்ன இருக்கு? That is called as என்ன liability or dash obligation. Actually present obligation is called as that arising from that, but it is not recognized. இன்னும் liability என்ன பண்ணல? Because it is not probable that enough resources embedding என்ன benefit will be required to dash the obligation. அந்த liability cash pay பண்ணணுமா எனக்கு தெரியாது. அந்த liability cash pay பண்ணணுமா எனக்கு தெரியாது. pay பண்ண வேண்டாத மாதிரி இருக்கு. அப்ப present obligation தான், ஆனா காசு கொடுக்க வேண்டிய அவசியம். அப்படினா அது liability ன்னு சொல்றதுக்கு எனக்கு மனசு வரல. அப்ப அது என்ன liability? Or a reliable estimate of the amount of NSR obligation cannot be. Liability ன்னு தெரியுது, present obligation தெரியுது, ஆனா எவ்வளவு செட்டில் பண்ணனும் கேட்டா அது என்னால ஆன்சர் சொல்ல அப்படினா அது liability கிடையாது. அது என்ன liability? Okay man, so these all are connected terms. Number one is what? A provision is a which can be measured only by using a substantial degree of. So question arises, what is that? Liability is the present obligation of the enterprise arising from the past event, the settlement of which is expected to result in outflow from the enterprise of resources embedding. So question arises, what is an event? An obligating event is an event that creates an obligation that results in an enterprise having no realistic alternative to settle. Where are you? Right man, contingent liability is a obligation that arises from the and the existence of which will be confirmed only by the occurrence or non-occurrence of one or more, not only within the control of that. And it's a obligation. அப்படினா அது என்னன்னு கூப்பிடணும். ஆனா that arises from there but is not recognized because it is not probable that outflow of resources embedding will be required to settle the obligation or realistic estimate of amount of obligation cannot be. Now the positive approach, what is an asset? Contingent asset is a dash asset, not a that arises from the existence of which will be confirmed only by the occurrence of one or more of that, not only within the control of that. Right? அப்ப ஃபியூச்சர்ல அன்சர்டனா நடக்க போறது either contingent liability ஆவலாம் இல்லனா next one என்ன obligation. என்ன obligation? This is obligating event, correct? Yes, sir. Present obligation is an obligation. Sir, present obligation is an obligation. If based on the enna available, it existence at the enna date is considered probable. That means more likely than not. That means ஒரு விஷயம் நடக்கதா போகுது அப்படினா அது என்ன obligation? Okay man, next one என்ன obligation? Possible obligation means an obligation is என்ன sir? Possible obligation if based on the என்ன available, it existence at the is considered not probable. அப்ப probable இருந்தா not probable இருந்தா
Next one, என்ன structuring? A restructuring is a program, that means not change பண்றது, that is planned and dash by management and materially changes either the dash of the business undertaken by the யாரு or manner in which the business is conducted. நான் எப்படி business நடத்துறனோ அத மொத்தமா தலைகீழா மாத்துறது தான் என்ன structuring. Right? So these are the some keywords you will be using in AS 29 when you read the ICA answer. You may go with the provision, liability, obligating event, contingent liability, contingent asset, present obligation, possible obligation, risk. Now provisions and என்ன liability. Sir, there is a என்ன obligation. அப்ப இப்ப presently உனக்கு ஒரு obligation இருக்கு, கரெக்ட்டா? That probably require a dash of resources. Oh my god, futureல அதுக்கு நீ காசு கொடுக்க வேண்டியதா இருக்கும். And reliable estimate can be made out of what of the எவ்வளோ ரூபீஸ் கொடுக்கணும்னு என்னால சொல்ல முடியும்னா dash is recognized. அப்படினா நீ provision create பண்ணிதா because என்ன சார் இப்போ உனக்கு present obligation இருக்கு plus the futureல எவ்வளோ நீ செட்டில் பண்ணனும்னு தெரியும். Disclosures are required for the what. அப்ப என்னவும் கிரியேட் பண்ணு, provisionum கிரியேட் பண்ணு. இப்படி நான் provision கிரியேட் பண்ணிருக்கேன்னு இதான் S29 சொல்லி தருது. Next one, there is a என்ன obligation. அப்ப என்ன obligation கிடையாது. Or present obligation that may but probably will not require outflow of resources. Yes sir. அப்ப future liability வரலாம். That means no provision is recognized. Provision create பண்ண வேண்டிய disclosure required for the என்ன liability. Provision வைக்க வேண்டாம். ஆனா அது என்ன liability? அந்த contingent liabilityக்கு இப்ப இந்த ஒரு வார்த்தை என்னன்னு உனக்கு சொல்றதுக்காக தான் நான் இவ்ளோ பேக்ரவுண்ட் சொன்னேன். ஓகேவா? present obligation மேல நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம். அந்த present obligation இருக்குன்னு தெரியுது. அதுக்கு அமௌண்ட் சொல்ல முடியுது. என்ன கிரியேட் பண்ணிடு? provision disclose பண்ணிடு. உனக்கு என்ன obligation? or என்ன obligation இருக்கு? ஆனா அது பே பண்ண வேண்டிய அப்படினா provision கிரியேட் பண்ணாத. அது ஒரு contingent liability இருக்குன்னு என்ன மட்டும் பண்ணிடு? there is a dash obligation or a present obligation where the likelihood of outflow of resource is what? அப்படினா என்ன கிரியேட் பண்ண வேண்டாம். என்னவும் வேண்டாம். contingent liability இருக்குன்னு டிஸ்க்ளோஸ் கூட பண்ண வேண்டிய என்ன இல்ல. ஏன்னா இங்க காசு வெளியே போறதுக்கான வாய்ப்பு ரொம்ப கம்மி, ரிமோட். ஹலோ, அப்ப AS 29 நமக்கு என்ன சொல்லி தருதுன்னா அக்கவுண்ட்ஸ்ல எப்ப ப்ரொவிஷன் கிரியேட் பண்ணணும்னு சொல்லி தருது. அக்கவுண்ட்ஸ்ல எப்ப கண்டிஜென்ட் லைபிலிட்டி வெச்சு டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணணும்னு சொல்லி தருது. அக்கவுண்ட்ஸ்ல கம்முன்னு இருக்கணும் எப்போன்னு சொல்லி தருது. உனக்கு ஆப்ளிகேஷன் என்ன ஆப்ளிகேஷனா இருந்தா அண்ட் உனக்கு எவ்வளவு ரூபீஸ் பேயபிள் தெரியுதுன்னா சர்டன் ஆயிடுச்சு, அவ்வளவுதான். ப்ரொவிஷனை ரெகனைஸ் பண்ணு, ப்ரொவிஷனை டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணு. உனக்கு பிரசன்ட் ஆப்ளிகேஷன் இல்ல, ஆனா இல்லனா பிரசன்ட் ஆப்ளிகேஷன் இருக்கு, அதுல வெளிய போகுமா தெரியாதுனா நீ ப்ரொவிஷன் கிரியேட் பண்ணாத, அத கண்டிஜென்ட் லைபிலிட்டியா ட்ரீட் பண்ணி சார் ஒரு என்ன ஆப்ளிகேஷன் இருக்கு இல்லனா பிரசன்ட் ஆப்ளிகேஷன் இருக்கு, அது வர்றதுக்கான வாய்ப்பு ரொம்ப ரிமோட்டா இருக்கு அப்படினா ப்ரொவிஷனும் கிரியேட் பண்ணாத. நெக்ஸ்ட் ஒன் ரீஇம்பர்ஸ்மென்ட். என்னது? some or all of the expenditure required to settle a provision is expected to be reimbursed by என்ன பார்ட்? அப்போ சார் யாரோ ஒரு ஆள் எக்ஸ்பென்ஸ் இன்கர் பண்ண போறாங்க, நான் அதுக்கு ரீஇம்பர்ஸ் பண்ண வேண்டிய மாதிரி இருக்கு, கரெக்ட்டா? அப்ப நான் ரீஇம்பர்ஸ்மென்ட்க்கு ப்ரொவிஷன் கிரியேட் பண்ணனுமா? வாராஜா the enterprise has no for the part of the expenditure to be reimbursed by என்ன பார்ட்டி? இப்ப நீ செலவு பண்ணிருக்க, இல்ல நயா பைசா நான் தர வேண்டிய அப்படினா enterprise has no liability for the amount to be reimbursed, கரெக்ட்டா? என் பார்ட்ல என்னவே இல்ல, லைபிலிட்டியே இல்ல அப்படினா என்னவே தேவையில்லை. provision வைக்காதே, contingent liability ன்னு சொல்லாதே, டிஸ்க்ளோஸும் பண்ணாதே. the obligation for the amount expected to be reimbursed will with the யார்கிட்ட and is virtually what? that the reimbursement will be received if the enterprise dash the provision. that means நீ எக்ஸ்பென்ஸ் இன்கர் பண்ணிருக்க, ஹலோ சார், அத நான் என்ன பண்ண போறேன்? அது கன்ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு, சர்டன் ஆயிடுச்சு, ஹலோ சார். so reimbursement is recognized as a asset in the என்ன sheet?
இப்ப எனக்கு ரீஇம்பர்ஸ்மென்ட் வரணும்னா யார்கிட்ட இருந்தா காசு வர வேண்டி இருக்குன்னா அது அசெட்டா ட்ரீட் பண்ணிடு. And maybe enough offset against the expense in the statement of என்ன. For example, நான் 1 லட்சம் ரூபாய் நான் செலவு பண்ணிருக்கேனா, இப்ப என்னோட P&L அக்கவுண்ட்ல 2 expenses 1 lakhs னு போட்டுருப்பேனா, அதுல 40,000 rupees நீ எனக்கு ரீஇம்பர்ஸ் பண்ண போறியா? அப்ப அது என்னோட என்ன ஷீட்ல, பேலன்ஸ் ஷீட்ல என்னவா காட்டு, காட்டிட்டு அந்த less என்ன சார் ரீஇம்பர்ஸ்மென்ட் எவ்வளவு ரூபீஸ் அப்படின்னு சொல்லி P&L ல நெட்டா எவ்வளவு டெபிட் பண்ணா போறோம். Sir, and the amount recognized for the expected reimbursement does not exceed the what? Liabilities. Sir, the reimbursement is disclosed together with the amount recognized for the what? Reimbursement. The reimbursement disclose பண்ணு plus எவ்வளவு ரூபீஸ் நீ இன்கர் பண்ணிருக்க, எவ்வளவு ரூபீஸ் உனக்கு வரணும் அப்படிங்கறத நீ சொல்லு. Next one, the obligation for the what? Expected to be remains with the what? And reimbursement is not virtually if the enterprise dash the provision. That means உனக்கு வருமா வராதானு the expected reimbursement is not recognized as an ஏன்னா சார் virtually certain கிடையாது. அப்படின்னா இவங்க கிட்ட இருந்து reimbursement வரணும்னு அவசியம் இல்ல. அப்ப asset create the expected reimbursement is what? ஆனா டிஸ்க்ளோஷர்ல மட்டும் சொல்லி இவ்வளவு ரூபீஸ் வர்றதுக்கு என்ன இருக்கு அப்படின்னு மட்டும் சொல்லு. This is what AS number என்ன 929 I have NSR talked about the various terms. And the last one to close that, sir, I'm continuing with AS number NSR 10, which is AS number 11, the effect of change in N exchange rate. Actually, this is connected with foreign branch, correct? Yes, sir. And this is a very good AS man. This standard should be applied in accounting for transaction in any currency. Foreign currency. Apani foreign currency transaction nadatradha irundha AS, sir, in translating the N statement of N operation. That means I am having a branch in Dubai, sir. There I am dealing with dollars or NSR pounds or something foreign currency. I am converting that foreign financial statement into Indian. At what rate I should adopt is explained by AS number. This statement, the standard also deal with accounting for any currency transaction in the nature of foreign exchange, forward exchange. அப்போ foreign currency ல deal பண்றியா அப்படினா AS level என்ன ஆகும்? Foreign operations வச்சிருக்கியா அப்படினா சார் நீ forward exchange contract ல என்டர் பண்றியா அப்படினாலும் AS. Definition of the term used in the standard foreign currency transaction. Foreign currency transaction is a which is denominated in or requires settlement in any currency, including transaction when an enterprise either buys or sell goods or service whose price is denominated in import export transaction பண்ற அதான் foreign currency transaction. அப்படினா நீ AS 11 அடாப்ட் பண்ணி ஆகணும், கரெக்ட்டா? or borrow or what? foreign currency ல கடன் வாங்குற இல்ல foreign currency ல கடன் கொடுக்கிற when the amount payable or receivable are denominated in become a party to a unperformed N exchange contract, otherwise acquire or dispose of the what? or incur or settle what? denominator in என்ன currency. அப்ப நீ goods வாங்குற goods விக்கிற என்ன currency ல, கடன் வாங்குற கடன் கொடுக்கிற என்ன currency ல, forward exchange contract வாங்குற perform பண்ற இல்ல futureல perform பண்ண போற என்ன currency ல, general otherwise asset acquire பண்ற asset dispose பண்ற liability settle பண்ற என்ன currency ல அப்படினா அது என்ன currency transaction. Now there are two items are there. One is monetary item and monetary items are money held and asset and liability to be what or what? In fixed or determinable amount of what? For example, cash, receivable, payable. So debtors are an item. Varavendi amount. Are you really with me? Yes sir. Sir, creditors are an item. Cash are an item. அப்ப monetary items are என்ன held? தங்கி நிக்கிற காசு debtorனா வர வேண்டியதா? Yes sir. And money held and assets and liability to be what or what? Received not debtors, paid na. In either in a fixed the 10 லட்சம் ரூபாய் debtors நான் pay பண்ணனும் or determinable amount of money. இதுதான் என்ன item? Non monetary items are what and what? Other than fixed assets. Sir, fixed asset யார்கிட்ட இருந்து எனக்கு காசு வர வேண்டாம். Once invest பண்ணா இன்வெஸ்ட் பண்ணதான். யாரும் எனக்கு காசா தர மாட்டாங்க. பட் டெட்டாஸ்ல இருந்து எனக்கு காசு வரும். கிரெடிட்டாஸ்க்கு நான் பே பண்ணனும். அப்ப டெட்டாஸ் and creditors are whereas fixed asset stock
advance for purchase of goods. நீ வந்து goods purchase பண்றதுக்காக என்ன கொடுக்கற? Fixed asset purchase பண்றதுக்காக என்ன கொடுக்கற? Inventory purchaseக்காக என்ன கொடுக்கற? நீ ஒரு கம்பெனி இன்னொரு கம்பெனில equity sharesல என்ன பண்ற? Invest பண்ற. இது எல்லாமே என்ன ஐட்டம்? Now what is என்ன operation? Foreign operation is a subsidiary, associate, joint venture or branch of the enterprise. நீ தான் reporting enterprise, நீ தான் இங்க இருக்க. நீ என்ன பண்றேன்னா உனக்கு ஒரு subsidiary இருக்கு, associate இருக்கு, joint venture இருக்கு. The activity of which are based or conduct in a country other than the country of. அப்ப இந்தியால தான் நான் இருக்கேன். Outside India நீ ஒரு branch வச்சிருக்க, subsidiary வச்சிருக்க, associate வச்சிருக்க, joint venture வச்சிருக்கேனா you are having foreign operation எங்க? Right man. What is IFO? What is what? IFO. What is NIFO? What is what? அப்ப இந்த foreign operation எத்தனையா பிரி? ஒன்னு IFO, ரெண்டாவது NIFO, ரைட்டா? What is IFO? Integral in operation. ISA in operation. The activities which are a dash part of those in enterprise. இப்ப நானே ஒரு branch வச்சிருக்கேனா அவங்க என்னோட integral part-ஆ? A foreign operation is that is integral to the operation of the carrying on its business as well as extension of the reporting enterprise operation. அப்ப என்னோட உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற ஒரு பார்ட் என்னோட எக்ஸ்டென்ஷன் தான் IFO, கரெக்ட்டா? நெக்ஸ்ட் ஒன் என்ன இன்டெகிரல்? எனக்கும் உங்களுக்கு என்ன இல்ல? நான் இன்டெகிரல் foreign operation is என்ன operation? That is not a when there is a change in the என்ன rate between the என்ன currency and என்ன currency, there is little or no direct effect on the present and future from operation of either the or the change in the என்ன rate effect at the reporting enterprise என்ன investment in the non-integral foreign operation rather than the individual monetary and held by the non-integral என்ன operation. இப்ப என்னோட இன்வெஸ்ட் எனக்கு ஃபாரின் ஆபரேஷன் என்னவா இருக்கலாம்? இஃபோவா இருக்கலாம். இன் கேஸ் என்னவா இருக்குனா அது என்னோட இன்டெகிரல் பார்ட்ங்கறனால ஐட்டம் பை ஐட்டம் நான் சேஞ்ச் பண்ணி ஆகணும். எஸ் சார். இப்ப நான் வந்து ஒரு சப்சிடரி கம்பெனில என்ன பண்ணிருக்கேன்? இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்கேன். இல்லனா வேற ஏதோ ஒரு கம்பெனில ஜஸ்ட் என்ன மட்டும் தான் பண்ணிருக்கேன் அப்படினா ஐட்டம் பை ஐட்டம் நான் ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் கன்வர்ட் பண்ண வேண்டிய அந்த இன்வெஸ்ட்மென்ட் மட்டும் என்ன பண்ணா போதும்? கன்வர்ட் பண்ணா போதும். அப்போ இஃபோவா இருந்தா ஒரு ட்ரீட்மென்ட், நிஃபோவா இருந்தா net investment in எங்க is the reporting enterprise share in the net asset of. Okay my next one என்ன exchange contract? Foreign exchange contract means agreement to what? Different currency at என்ன rate? நான் என்ன சொல்றேன்னா நீ எனக்கு டாலர் கொடு, நான் உனக்கு வந்து யூரோ தரேன். ஹலோ சார், this is what என்ன exchange contract? Are you really with me? நீ எனக்கு டாலர் கொடு, நான் இந்தியன் கரன்சி தரேன். நீ எனக்கு இந்தியன் கரன்சி தான், நான் உனக்கு டாலர் தரேன். இதுதான் என்ன எக்ஸ்சேஞ்ச்? What is the என்ன rate? The forward rate is the specified என்ன rate for the exchange of என்ன currency at a specified என்ன date? Future rate. Okay, நான் உனக்கு டாலர் தரேன். ஒரு டாலருக்கு 50 ரூபாய், ஒரு யூரோக்கு 30 ரூபாய். இப்படி நான் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்றதா என்ன ரேட்? Forward rate. Foreign currency is a currency other than the என்ன currency? நம்மளோட ரிப்போர்ட்டிங் கரன்சி INR. INR தவிர இருக்கிற எல்லா கரன்சியுமே. Are you really with me? These are the important terms you will be using in the AS11, that is the NSR changes in the effect of changes in the foreign exchange rates, right? My dear lovable students, this time spending of 10 AS is nothing to do with the problem. Sir, once you listen to that AS, you have to pause it, you have to revise the ICI study material, illustrations and in a back. If you are doing like that, that is the best way, because when I do all the sums again, you will only listen, you will never study that. So here I am supposed to declare that we have touched our target of 10 out of 10 standard. My dear lovable students, I am wishing you all the very best for coming examination. May God bless you. This is our examination. How to approach the paper, what question you should write first, how to manage the 3 hours,
I'll surely come up with a video on the day of examination. Don't worry at all. The coming 1.5 days is important, very important, very, very important for May examination. Certain people will think that only 1.5 days are there. No, 1.5 days are there. If you are able to add even a 10 mark, if you land up with 140, that 10 will save you. That 10, the logic should be, you are not adding from 0 to 10. When you start studying, sir, when you started this course, it was 0 இருந்து 10 mark add பண்ண. இப்போ நீ 140 இருந்து 10 mark add பண்ற. 140 இருந்து 10 mark add பண்றதுக்கு 0 இருந்து 10 mark add பண்றதுக்கு நிறைய என்ன இருக்கு? Difference இருக்கு. அப்போ one question can change the life. Yes, that one question can change the life. This 10 standard may change the life. My dear lovable students, that 1.5 days is important, very important, very, very important. Go only positively, think only positively, be with only positive people. That means be with me. Hello, sir. Yes, sir. Enjoy the next 1.5 days, sir. You do all the questions of ICI. Be calm and cool. I'm looking for 70 mark in advanced accountancy. I'm wishing you all the very best and praying to the Almighty God to achieve your NSR great marks. And I will be waiting here to meet you all in the Sir ANM Awards. And to make this possible for this batch, always special thanks to Sir, our great Karthik Sir, Prasanna Sir, to make this batch a wonderful success. Without their support, this is never possible. This is just a icing on the cake, just keeping a cherry on the cake, my dear lovable students. We'll meet at the appropriate time. Thank you and bye-bye from ANM.